Чат. Стандартная проверка. Как у меня голос слышно, потому что микрофон вырубался несколько раз, поэтому... Да нет звука, потому что он выключен. Господи, когда-то в начале стрима был звук? О, боже мой. Нормально слышно? Тихо, прибавь. Да, все окей? Ну хорошо, хорошо. Дамы и господа, вы не поверите, мне опять кое-что нужно починить. Сидите пока спокойно, ведите себя хорошо, окей? В классе должна быть тишина. Сейчас все будет. Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня у нас четверг. Прекрасный четверг, во время которого можно бесоебить. Нет, это не про то. Хватит, баловаться, пока меня тут не было, короче говоря. Я сегодня сижу с запасного интернета, потому что вчера у меня ввиду определенных обстоятельств вырубился интернет. Я сначала подумал, что это из-за КЗ, то есть из-за короткого замыкания. У меня тут, работники попали в провод в стене и все вырубило. Но
есть понимание того, что, ну, как-то очень странно, если бы два этих события были бы связаны, потому что хватит баловаться, хватит. Запасной интернет? Да, притчка, такое. Угу. Вообще-то, на самом деле, действительно запасной интернет. Так что, да. Господи. Короче, в ближайшие пару часиков я буду относительно тихим, потому что у меня тут работники, поэтому придется вести себя культурно и вообще в целом не отсвечивать, да? Реклама запасного интернета? Ну да. Мобильный? Нет. У меня 2 провода заведено. Вот. С мобилки тупо раздаешь. С мобилки можно раздавать тупо и умно, но я не раздаю с мобилки. Будь здоров, я кашлянул. Вот, короче говоря, вчера вырубился интернет, я там заявку оставил на сайте провайдера, они сказали, что сегодня в 10 утра придут, не пришли. Вот, такое бывает крайне редко, потому что на самом деле я про Ростелеком ничего плохого сказать не могу. Многие его говнили, но у меня с ним вообще никаких нареканий не было, и вот тем не менее сегодня был какой-то баг, походу, с заявкой, потому что я даже на сайте не висит. Запасной интернет соседский? Нет, глупышка, именно не так. Напомни, что такое Stanley Parable. Stanley Parable — это игра, которая ломает 4-ю стену, а то и 5-ю, а то и 6-ю, как мои работники. Вот, и в результате... С предпятницей. Чат Буфалови. А чё так тихо сегодня? Так, надо прибавить. Сейчас проверим еще раз. Ну-ка, давай попробуем. А ну. Предпятницей. Чат Буфалови. Во, намного лучше. Так вот, короче, Stanley Parable — игра, в которой ты являешься работником офиса. Ее поначалу можно ошибочно окрестить хоррором, но эта игра не хоррор, она одновременно и комедия, и хоррор, и драма, и что только там нет. Короче, дело в том, что эта игра супер вариативна, с миллионом разных действий, многие из которых приводят к абсолютно непредсказуемым последствиям. Вот, и я могу сказать, что где-то, наверное, 1.5 года назад я захотел ее перепройти, потому что я ее проходил в году в 2014, наверное. Вот, я вообще не помню, про что там было, где там хоррор. Ранган, ты типа просто вот сходу такой с ноги залетел и решил меня переубедить? Я сказал, что это не хоррор, но, в общем, если ты хочешь подушиться, то я тебе могу ответить, что хоррор там есть, да. Вот, в результате, короче говоря... Как только я захотел переиграть эту игру, анонсировали переиздание этой игры, расширенное с огромным количеством новых событий, да и с графикой улучшенной, поэтому решили ждать. Вот, вчера игра вышла, я вчера ее планировал застримить, потому что мне разработчики прислали ключ за былые заслуги, и, соответственно, вчера я не смог, потому что не было интернета. Ты уже знаешь, что в Ратус 8 концовок? Нет, Карасик, я еще не играл в игру, но вы уже сейчас мне, походу, мозг вынесете. Энкар, спасибо за 100. Сейчас подписку вообще никак не оплатить. Дело не в том, оплачивать или не оплачивать. В принципе, изыскать, наверное, есть возможность. Но нужно ли оно тебе? Нужно ли оно мне? Ну, короче, забей, окей? Забей пока. Забей на это. Просто сиди и чиль. Темный пони, спасибо за 500. С предпятницей и тебя получается. Я слышал, что некоторые ждут, пока на Stanley Parable Ultra Deluxe выйдет русская озвучка. Только потом будут проходить. Ну, я слышал, что, в общем, как бы земля плоская. Ну, ладно, молодцы, флагом в задницу. Пускай ходят и всем рассказывают, окей. Но, блин, озвучка в Stanley Parable английская, она прекрасная, по-моему, нет? Типа там субтитры огромные, можно читать, и вообще игра не про то. Через Киви спокойно можно оплатить, кому интересно. Чат, ну, если вы хотите оплатить, чтобы были эмоуты, ну... Тогда, конечно, я вас понимаю, но если вы хотите оплатить, чтобы меня поддержать, не стоит этого делать, потому что я этих денег не увижу, судя по всему, они перейдут Амазону, который без них явно будет очень бедствовать. Озвучка там 50% игры, да, там очень классная озвучка на самом деле. Что с интернетом было? Ну, он типа... У меня такое уже бывало, и вот, я не могу тебе сказать, что было. Есть мнение, что, возможно, на интернет повлияло КЗ, возможно, где-то обрыв. Ну, короче, что-то такое. Sony вела VRR в игры, теперь нативно 4К с трассировкой в 50 FPS. VRR — это же, по-моему, что-то сродни RDNA, да? Что-то такое. Я просто немножечко в последнее время отстал от всей этой темы, и это, по-моему, технология, которая позволяет с помощью нейросеток уменьшить нагрузку на видеокарту, таким образом добиться более хорошей картинки.
Ну, в смысле, не более хорошие, но сопоставимые, но при этом с меньшими затратами. Это как DHCP. Что такое DHCP? Ты, наверное, хочешь сказать DLNA? Что там с Джонни Деппом? Не знаю, говорят, ему кто-то на кровать насрал. Но я не в курсе. Но это давно вроде было. Отвечаю всем, что чат выбесил, и ты провод перегрыз зубами. Не DLSS? Может быть. Слушай, давайте сейчас в этих аббревиатурах будем разбираться. Я просто говорю, что такое VRR? Hello, Skin, спасибо тебе огромное. Свадьбу? О, боже мой. Снова вышла замуж, сейчас лежу в роддоме. Скинс, давай, в общем, чтобы все хорошо было. Ладно, потом отпиши. Привет из Мурманска, привет из Краснодара. Amazon вроде как планирует пересмотреть выплаты для крупных стримеров. Но именно что планируют, ну, короче, еще не факт. Да, они хотят отключить премиум-партнерку, насколько я знаю, и заставить своих партнеров больше включать рекламу. В общем, хотят перевести основной доход от, в общем, стримов для них на включение рекламы. Спойлер, для вас ничего не изменится, я чаще рекламу включать не буду. Реже тоже. Вот, все будет хорошо. У Деппа суд с бабой, которая с недержанием. Что ты вообще несешь? Господи, какого черта? Какого черта ты несешь? Реклама, что это такое? Ну, вообще-то на Твиче, насколько я знаю, неотключаемая реклама. Хотя я не знаю, когда я последний раз видел рекламу. Что на Xbox, что на телефоне, что на компьютере. Я не помню, чтобы я прям видел рекламу. Когда выходил Dying Light 2, было много рекламы, я помню. А так, ну я не знаю. У тебя очень редко реклама. Я ее сам не включаю никогда. Ее иногда включают модеры. Ну и, в общем, она автоматически включается зачастую. В последнее время на Твиче даже без подписки почему-то нет рекламы. Я думаю, что дело в том, что просто она отключена для ру-рынка по определенным причинам, да? Ну, типа, да и хуй с ними, как говорится, нам же лучше. Я с подпиской уже и забыл, что такое реклама. Подожди, ну реклама же есть? Или нет? Я не знаю просто. На YouTube я знаю, что реклама выключена полностью сейчас. А включи рекламу, плиз. Нет. Нет рекламы, ну вот и хорошо. Радоваться надо. А что это хоррор? Это не хоррор. Это Stanley Parable. Вроде как игра проходится часа за 2, 3, 4, но зная нас, мы игру за 1,5 часа. В прошлый раз проходили за... Сколько там это было? Да, мне надо быть потише, потому что люди в соседней комнате, и, ну, не нужно их пугать, я думаю, потому что иначе они испугаются, тогда будет плохо. Вот. У меня у Купленова постоянно реклама. Бывает и такое. Ну, типа, ничего в этом такого нет, люди зарабатывают. Диван. Да, кстати, на заднем фоне диван. Я думаю, что многие по нему скучали. Я не могу другой цвет подсветки включить, потому что... Она каким-то образом прикреплена к интернету, а интернета у меня дома нет. И стрима, на самом деле, сейчас тоже нет. Вот. Так что, ну... все хорошо, окей? Диван задает тон всей комнате. Хорошо. Боже, что за провода у меня тут? Мы же в хорроры играем, пусть пугаются. Типа того. Так, ладно, дамы и господа. Что-то еще хотел вам сказать, я не помню. Что на самом деле, не помню. Чё? Чё-то внезапно так. Шо? А так чё? А так? С твоей страницы пропала ссылка на меганоутбук, на магазин с меганоутбуками Asus. Да, потому что у нас с ними закончилась интеграция на данный момент, но, в общем, вы все еще можете покупать хорошие ноутбуки. На этом диване кастинги проводишь? Ну, естественно. Ну, конечно же. Сигмаркин, мне просто неинтересно, что там происходит на суде Деппа с Эмбер Хёрд. Я по приколу просто то, что услышал, выдал, а услышал я в виду ограниченного интеллекта малое, про то, что кто-то кому-то там какал. И все. Ну, типа, я зацепился разумом за слово какал, и все. Мне вообще без разницы, понимаешь, что там у Деппа происходит. Ну, то есть... Вообще. Это примерно как, типа, люди говорили про Уилла Смита и про то, что он там кого-то ударил. Без разницы. Какая разница, господи. Вам реально это интересно? Плохо, чат, плохо. Интересуетесь лучше чем-нибудь умным?
Я больше ничего не нужно знать. Не надо. Не надо вообще. Капитана Деппа. Хорошо. Но Уилл Смит теперь мемасик. Я вообще... Мне просто хочется потоксичить, поэтому я ищу в чате, вот прям, ты знаешь, буркалами вот это вращаю в разные стороны. Пытаюсь найти кого-нибудь, кому нагрубить. Я не знаю почему, но сегодня у меня какая-то микроагрессия. Но я лучше не буду этого делать, окей? Чё-то зря я эту тему поднял. Лучше скажи, что с деньгами. С какими деньгами? Любовские. Ты про что вообще? Нет, если ты про мои доходы, они у меня, ну, конечно, упали, но не сильно. У меня я поставил МРОД, который, типа, является минимальным размером оплаты труда. Он по нашему региону 13 800. Мне его за день набили. Второй день. Третий. И так уже на протяжении 2 недель. Я в этом месяце неплохо заработал, но это по большей части... Я не думаю, что оно постоянно так будет. Тем не менее, спасибо большое, конечно. Вот, но это все временно. Но суть в том, что на хлеб хватит. Все будет хорошо. Что? Ты в рот поставил? О, господи, боже мой. Иди в жопу. В жопу иди. В жопу идешь. Берешь и идешь в жопу. Окей? Когда с техникой маешься, то всегда микроагрессия. У меня второй провайдер. Я мог бы подключить в свой роутер и таким образом раздать интернет по всему дому. Но, во-первых, техник сегодня должен был прийти. Во-вторых, все настройки сбивать с одного провайдера на другого. Поэтому я провод подключил напрямую к системнику, вот этому, на котором у меня стримы. На игровом компе у меня нету интернета сейчас на данный момент и автономный режим. Вот. И, короче говоря, там в настройках вводил разные штуки наподобие танцев с бубном, чтобы напрямую, короче говоря, провод работал безо всяких роутеров. Вот, да. Оранжевый, как мандаринка? Нет. Кушай больше, такой худой стал? Нет. В жопу это уже не ругательство от тебя. Ну то есть привыкли, да? Ага. Я так 3 дня ждал мастера, 2 звонка, 2 дня звонка в техподдержку. Не знаю, у меня... Я не знаю, почему, но, короче, были определенные проблемы. Тут просто, понятно, почему такое бывает, но время от времени падает интернет. У меня заявки принимали и всегда все максимально быстро решали. Сегодня первый раз какие-то затыки, поэтому окей. Night of Modern. Жениться вам надо, барин. А ты бороду красишь? Нет, зачем? Покажи футболку. Может, еще сиськи показать? Нет, не буду. У меня тоже инет постоянно падает, у меня тоже Ростелеком. Я не знаю, я говорю, я столько плохого про Ростелеком слышал, но, на мой взгляд, очень достойный, как минимум, в Краснодаре оператор скорости, поддержка максимально быстро реагирует. Техники выезжают, прям очень быстро. Не знаю, вообще ничего плохого про них сказать не могу. Вот сегодня какой-то первый затык был, повторюсь. Но и то это, скорее всего, не их вина. В общем, ждем. Лучший провайдер мира Уфанет. Уфанет, да, кстати, в Уфе был вообще, я такого нигде не видел. Он очень хорош. Ремонт сделал? Нет, прямо сейчас в соседней комнате клеит обои, который даже в своей группе спрашивал, какие куда клеить. Посмотрел у тебя первую часть Last of Us. Очень зашла. Часто слышал о тебе, что вторая часть не очень. Стоит смотреть или лучше не разочаровываться? Карпийский... Последнему человеку на Земле позвонили на телефон. Это родственники зовут на Марс. Таковы эти всратые хорроры. Сильвер Дракон, спасибо за 500. По поводу Last of Us 2, я не знаю. Просто суть в том, что я не могу, в принципе, чего-то понять. Чего вы от меня хотите? Просто... Это уже мем какой-то, наверное, какая-то шутка, которая зашла слишком далеко, но я просто не понимаю, про какую игру вы говорите. Last of Us 2 не существует, нет? Типа, это было смешно в первые несколько раз, но потом уже стало откровенно жутким. Ростелеком, как и все, работает как повезет, где-то приемлемо, где-то плохо, где-то даже иногда хорошо. Угу. Я думаю, что да, на самом деле, потому что, вот, допустим, с Макдональдсом, запрещенная в России организация, вот, короче, было как? В Уфе он был, вот в том месте, где мы его заказывали, он был все время так себе. Потом в другом месте, в котором мы заказывали Макдональдс, он был вкусным. В Стандарт приехали, он был так себе. Сейчас заказываем, его нет, но
Он как бы есть, но его как бы нету в России, но заказать его можно. И, в общем, вот сейчас вот его привозят, он вкусный, как Уфе вот второй был. А когда вот вначале заказывали первый год, вот, и, короче, он был невкусный. Я про это говорю. То есть оно постоянно, в общем, зависит в первую очередь, наверное, от исполнителей на местах, да? Зависит от поставщиков продуктов. Я думаю, что еще от того... О, Marlboro Man. Ладно, я шучу. Зависит еще от того, кто готовит, я думаю, в первую очередь, потому что, ну, там, в принципе, готовка-то у них автоматизирована, но все равно. Вот. То есть стримеру возят мак из Уфы? Не знаю, о чем ты вообще, не знаю. Мак из-под полы? Ну, такой, чувак. Как тебе Макфлури? Макфлури хочешь или Happy Meal? В Уфе на гостинке как работал, так и работает. Ну, у нас тоже, ну, типа, я не знаю. Я бы уже хотел дядя... Как там называется? Дядя Витя? Или как там? KFC покрывает все. KFC тоже есть. Про Бургер Кинг я не знаю, его давно не заказывал, мне он не нравится. Он уже растаял и по плащу течет. Как Last of Us 2, все время пытаюсь написать, выдает доставку клюшка Эбби за $10 000. Я офигел. Дядя Ваня, что-то такое, да. Я не знаю, как там это... Ну, я подумал, что это мем был, потом посмотрел, это реально было. Не в курсе, а Мак в Краснодаре на вокзалах и аэропорт работает? Не в курсе. Я как его... Жил в Уфе, я ни разу не пробовал уфимскую сеть башкирской кухни. Она, если так посмотреть, то довольно вкусна. И, короче, недавно посмотрел. И типа у них сайт есть в интернете. Я не помню, как он называется, но там, в общем, можно заказывать. Оно все прикольно стилизовано. И во многих городах России есть, а вот в Уфе нету. И я такой, ну типа, отстой. Вот, не помню, как называется. Ну, короче, что-то вспомнил. Надо было покушать. Покажи дом, пожалуйста, Артур. Нет. Уфимская сеть — это 2 скрещенные удочки? Нет. Что вчера делал? Вчера, в общем, сначала я занимался сексом с интернетом, а потом после этого, когда понял, что уже даже, ну, я вчера уже мог стримить, на самом деле, потому что я вчера вот это сделал с интернетом, то, что сегодня на запасном интернете. Но я уже так упоролся, что говорю, там еще Даша, короче, во дворе очень много делала, тоже уставшая сидит. Мы такие, ну что будем делать? Я говорю, давай схожу, возьму нам пива холодного и рыбки. Вот, и мы, короче, сидели, смотрели сериал «Голяк» весь вечер и пили пиво вкусное и ели рыбку. Тут столько рыбы в этом, как его в Краснодаре, прям пипец как много, да. Сколько патчкордов ты вчера воткнул? На самом деле только один, но я его то засовывал, то высовывал. То засовывал, то высовывал. Вот, короче, было вкусно и было хорошо. На самом деле мы неплохо провели время. Потом еще вечером пошли гулять. Ну, такое, на самом деле. Ничего хорошего прямо уж. Ну, просто погуляли, посидели. Так, давайте, наверное, уже играть. Слушайте, а вот это вот я хочу спросить. Суть в следующем. Суть моего вопроса. Я сейчас в автономном режиме, потому что на этом компе у меня нет интернета. Потому что, ну, у меня пока что интернет чинится основной. И, соответственно, не работает Steam Cloud. Если я сейчас буду играть в игру, а потом войду в сеть, это не удалит, это не перезапишет из облака мой сейв. И, в общем, ну, у меня в результате весь прогресс не потеряется. Да, нет, не должно. Потом подгрузит в облако, перезапишет. Перезапишет из облака, как у меня с контролем было, когда я, ну, прошел игру на 95%, оно стерло. Все будет хорошо. Ага, ладно, допустим. Окей, хорошо. Давайте тогда начинать играть, что ли? Что-то, ты знаешь, сегодня такое настроение тихое. Тебе дадут выбор загрузить сейвы с компа вроде. Ну ок. Ну ок. Будет вариант с выбором. Все, хорошо, я понял. Сейчас, спасибо. Спасибо большое. О, господи, я вообще не помню, кстати, оригинальную игру. Поэтому... Так, выберите язык... Так, русский. Подтвердить. Вы уже играли в Stanley Parable? Чат, что мне отвечать? Я потому что вообще ни хрена не помню, про что игра была.
Да, наверное. Перетащите ползунок, пока компьютер... Нет. Играл, но не играл. А мы все помним. Не, я думаю, что логичным будет ответить честно. Я играл. Перетащите ползунок, пока компьютер не будет едва виден. Вы видите компьютер, нет? По-моему, вы должны видеть компьютер. Это не хоррор? Нет. Введите текущее время. Так, у меня сейчас... Интересно. Игра сходу начинает какую-то херню творить. Эта игра будет творить херню, если что. Ну, чтобы вы понимали. Мы 23 минуты уже наговорили. Специальные настройки можно выбрать в главном меню. Окей. Ну что, кто-нибудь вспомнил игру, нет? Тут, говорят, графику прям серьезно так улучшили. Так, что у нас здесь? Без рамки, профиль качество высокое. Так, похоже, выше уже никуда. И в целом все хорошо, да? Давайте только сенсу немножечко. Чувствительность мыши сделаем вот так вот, наверное. Да и вроде все. Многие не забывали игру. Я вообще не помню, в этом-то и проблема. В этом-то и проблема. This is the story of a man named Stanley. Так. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every Блин, я year. скачал, оказывается. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in. Чат, я думаю, ты помнишь примерно большое количество всяких приколюх, связанных с этой игрой, поэтому потом ты мне будешь говорить, когда я попрошу, ладно? Потому что тут просто миллиард And then one неочевидных day, вещей. something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company В этой версии приколюк в 2 раза больше обещают. Это хорошо, потому что я те-то не помню. Very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Давно тебя не видел, очень нравится эта суперквадратная камера. А, ну значит я хоть тебе натоксичу. Окей, не вопрос. Не вопрос. Сейчас мы сделаем так, чтобы ты не был довольным. Все, доволен? Так, хорошо. Тем не менее, спасибо, что заходишь. Так, мне что-то сенса прям супер сенса. Допустим, сделаем вот так. С фолом нормально или слишком рыбий глаз? What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ага. Нормально? Просто, по-моему, все как-то, ну, по-моему, все как-то вытянуто прям суперски. Понажимай на дверь 430. Так, чел, я еще раз хочу сказать, что когда я попрошу, тогда подсказывайте. Пока нет, потому что я не то, что не замутненный, но я очень плохо помню игру, поэтому это практически слепое прохождение. Если будешь меня душить, то я тебя просто забаню. Отстань. Да, надо сделать меньше. Мне почему-то не нравится фоф, он слишком... Вот такой вот, как был по дефолту. Вот, нормальный. Во, совсем другое дело. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Стэнли вошел в левую. Ну, пойдем. Надо в правое. Отстань от меня. Понимаешь, у меня 2 работника за стеной, поэтому я культурный и никого не шлю в жопу. Вот, и тебя не шлю в жопу. Потом они уйдут, и я вам все сделаю как надо. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief,
Stanley decided to go up to his boss's office, Кабинет hoping he might начальника. find an answer there. Не изменяя ничего, без консультации с менеджером. Ладно. Про что игра, не пойму. Чел, расслабься и получай удовольствие, окей? Только главное читай. Я мог бы читать за тебя, но ввиду того, что я не буду. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Наверх, в кабинет. Так, погнали наверх. Там ржачный текст. Нет, я просто... Ты знаешь, я вот последние 10 лет, возможно, я знаю, многие ютуберы и стримеры так делают, они читают субтитры. Но, возможно, это будет звучать по отношению к ним токсично. Я все-таки считаю, что мои зрители достаточно образованы, чтобы читать сами. И при этом я не хочу своим гнусавым голосом перебивать профессиональных актеров, которые занимались озвучкой прочувствованно, с душой, а не как Сереженька 3000, вот это вот там вообще-то тут было написано и тому подобное. Ну, то есть, простите, это моя позиция, она принципиальна, поэтому если вдруг кто-то считает иначе, идите в жопу, окей. Просто тебе лень? Нет, это не так. Я могу читать очень долго. Я проходил шорох недавно, отстань. Подожди. Из-за того, что босс знает, все будет так, как сказал босс. Если босс страдает от потерь, то это выбор босса. Ладно. Ты прошел 1000-ю персону, даже больше, даже больше. Так, кабинет начальника, здравствуйте. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the Кнопочная terrible панель на дальней truth that стене. his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Инкредибль. Допустим. Слушай, эта игра, она же на Сурсе, да, по-моему, была? И сейчас она, по-моему, тоже на Сурсе. То есть это получается, по сути, если она вышла, то, может быть, выйдет и Half-Life 3. Габин знает. Горящая кнопочка. Ее перенесли на Unity. Так, ну Half-Life 3 не выйдет, простите. Теперь мы знаем точно. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his Субтитры job. можно увеличить? Why А did надо? he feel this Я бы мог, now, по-моему. when for years it had never occurred to him? Ну, давай попробуем. Ну, типа... я, правда, не помню, как это... вот размер субтитров. Давайте сделаем вот такой вот вам субтитр. Все, This счастливо? question would not go unanswered for long. И так видно норм же. Но, может быть, у него плохой монитор или телефон, в общем-то. Ты проходил Half-Life, Алекс? Да, я на момент выхода его проходил. У меня, правда, тогда был технически не устроен это все, поэтому звук там был как из помойки, но зато теперь можно перепройти. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Побег. Теперь вы понимаете, насколько игра ветвится, да? Это только первый вариант развития событий. Кнопка с надписью лампочки. Нажать на мне. А что там такое? Подожди, я зумить могу? Ни хрена не видно. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Тут, по-моему, столько всякой дичи можно творить, если ты будешь действовать не по сценарию в первый раз. Я специально действую по сценарию, потому что, чтобы мы знали, от чего мы отталкиваемся. Ну-ка.
Вот, а потом будет очень смешно. Либо тупо, либо смешно и тупо, либо просто тупо. Скорее всего, тупо. Сейчас, как думаешь, будет смешно или тупо? Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Что характерно, не было видно ни одного работника, просто рабочие места. Ну, скажи, ты видишь рабочих там? Вот и я не вижу. Что же происходит? Да, это одна из моих любимых, насколько я помню, игр того периода. Так круто было. Только я не помню почему, честно. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? В левом верхнем углу кто-то сидит. No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Уйдут, скажу. Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. Что-то я помню, игра вообще не очень длинная, да? Ну, где-то там реально часа на два. Что-то вспоминаю, прям у меня флешбеки. Would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Что, Bugsnax вышла в Стиме? Да, но я ее прошел уже, сколько там, 1,5 года назад, поэтому это не актуально. Статус контроля разума оффлайн. Вчера стрима не было. У меня авария на интернете, и сейчас я с запасного интернета сижу. Благо, я предусмотрительный парень, у меня 2 линии интернета разных провайдеров выведены. Но так как у меня сейчас второго роутера нет, потому что он с остальными коробками убран, у меня он подключен напрямую к стримерскому компу, поэтому нигде больше нет интернета. Вот, поэтому даже на этом компе, с которого я играю, нет интернета. Интернета вообще нету. Представляешь? Я вчера это мог делать, но вчера настраивал. Контроль разума в режиме ожидания ожидает вот. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Чат включить или выключить? Подожди, в этой игре в ней просто напрашивается интеграция Твича, чтобы Твич вместо меня решал. Тут нет такого? Блин, это же было бы круто. Это было бы супер круто, если бы можно было бы хотя бы неофициально сделать интеграцию Твича в эту игру. Я думаю, что пришла пора положить конец этой системе, которая использует наши разумы. А? Blackness. And a rising chill of uncertainty. Was it over? Там я тоже выключил интернет, нет? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been free? Не, ну если по аналогии с Horizon Forbidden West, я могу сказать, что игра пройдена.
But as sunlight streamed into the chamber, Ну he всё, realized чё, none of пошли в this следующую. mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, Нет, концовок много не попробовали. Мы просто первый раз прошли по рекомендациям, что нам игра говорила делать, мы все выполняли. А теперь начнутся... Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Иронично, но несколько лет я считал, что это и есть конец, и я ее прошел. Чат, ты счастлив? По-моему, я счастлив. По-моему, я счастлив. Нет? Был. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Боже, я кое-что вспомнил насчет этого окна. Как это вообще можно помнить? Не мозг, а настоящий компьютер. Настоящий компьютер. Ладно. Так, по-моему, нам сейчас нужно налево, да? When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Я понял. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Любопытно. Непокорно. Непокорно. Как будто туда можно попасть как-то, нет? Он пошел против системы. Вообще-то я настоящий бунтарь в душе. Я... Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Ну, как бы нет. Я пошел. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Дверь слева? Хорошо. Налево это туда? Нет, а мне не нравится, я сюда пойду. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Заткнись. Не лги. Если ты лжешь прямо сейчас, остановись. Нет. Нет. Не прыгай с платформы во время того, как лифт двигается. Если ты не будешь использовать этот лифт, то тебя штрафуют на $1000. А если ты будешь спрыгивать с этого лифта, то тебя штрафуют на $5000. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact... But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Я забыл, что в этой игре нельзя прыгать. Господи. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Подожди, здесь, по-моему... По-моему... Ладно, я пока не буду говорить, это будут спойлеры, потому что вдруг кто-нибудь вообще в первый раз. Поставь плюс, если ты в первый раз. Так, ожидает ввода. Вот. Я не буду спойлерить моменты, которые я все-таки помню. Но что-то я все-таки еще помню.
When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Wow. Yes, this room. What a beautiful room. What a gorgeous, gorgeous room. Thank goodness Stanley had taken this detour on his way to the meeting room. Life without having experienced this, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Так, вот мы здесь, все хорошо. Не волнуйтесь, все хорошо. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing in your trust in someone else is difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Я посмотрю, что там. Посмотрю, что там. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for... This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. Кого ее? Лень? Мы и так в прекрасных отношениях. Ну, честно. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Я не уверен, что это хорошая идея. As Stanley picked up the phone, a white light engulfed him, filling him not just with radiance, but with hope. Hope for a life reunited one... Wait. Oh, goodness. Stanley, did you just unplug the phone? No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double check. No, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Блин, надо было это тоже попробовать. Fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. В чем проблема, чел? Я просто сделал глупость. You're not Stanley. You're a real person. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Ну ладно. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Rupert has a choice. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make life better for all people. Or he could spend years of hard work forgetting how to read. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? Сейчас тут надо стать BlackUFA слоу. Прям массово причем. Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally,
If you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Welcome back. Oi. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. Да? But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Опасность везде. Опасность. Ну, допустим, ладно, хорошо. Во, смотри. Мы идем назад. Смотри, оградили все, чтобы я не спрыгнул. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Ну ладно. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Ну, Подожди, я пойду? А если я обратно пойду? Хорошо. У тебя уже голова болит? Не-не-не, все. Все будет хорошо, чувак. Мы просто идем назад. И типа идем в сторону, где есть правильный выбор. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Ну ладно, пойдем, хорошо. Какие проблемы? Чат, не надо говорить, что делать. Мы все еще сделаем, окей? Много чего еще сделаем, поэтому успокойся. Опять не туда идет. All you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Ой. Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Сейчас я посмотрю только, ладно? Не, ну тут что-то как-то все перекосаю, ну, в общем... Блин, ну я не знаю. Может быть, мне и правда стоит пойти? Потому что, по-моему, все не очень правильно. Я что-то сломал. Oh, it's ruined. I can't believe, after everything we talked about, that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. I couldn't live Мужчина, that it's way. okay. Все Is хорошо. it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... No, I have to. I have to shut the game down. Нет. I have to. В смысле? I have to. Нет. Восемь лет прошло. Боже. Боже мой. Боже. Oh, I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. Так. With you. You.
who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? Твоя He вина, если actually что. knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Oh, my story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard to make behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Налево. No! Why did you do that? Quickly, hurry. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Подожди, ну то есть на левую, да? No! Why did you do that? Quickly, hurry. Чат, налево. Behave exactly as Stanley would. That means Налево choosing это в другую responsibly сторону. and Он always putting the туда, да? story Он first. туда. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 Я не помню, open что было, doors, чего не было, he поэтому для entered меня the все door on одно. his left. Ну ладно, пойдем направо тогда. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Как решать проблемы с коллегой? Пусть проблема закипит внутри тебя. Выйти, пусть она выйдет наружу в пассивно-агрессивной форме. Классный совет, короче. Подожди, я хочу в клозет. Может быть, я хочу в клозет. Так. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. А тут не было в прошлый раз дороги... Секундочку. Любопытно. Была. Походу нас... Мы теперь это не можем открыть. Нас, короче, ведут, походу, куда надо. Допустим. О, подожди, оно тут другое. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Nightshark 115. 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Алло? Stanley spoke the code. Night Shark 115. He spoke it into the receiver, right there on the wall. А она работает с моим микрофоном? Алло? I'm sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Otherwise we can't get on with the story. This is a crucial step. Но она не может работать с моим микрофоном.
Okay, fine, you're not gonna do it, but you know what? Что? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. You... Вау, грубо, слышь, а... When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Игра душит лучше, чем мы, скажи. Stanley? Hello? Are you... Is everything okay? Stanley, please. I need you to make a choice. I need you to walk through the door. Are you listening to me? Ну все, походу, Is everything быстренько all мы справились. right? Stanley, this is important. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Do something. А чё они, блин, со Сурса на Юнити перешли? Они чё, глупые? Игре 10 лет. 10 I лет. need this. The story Ой, needs it. 9. So, you hear me? Are you there? You listening to this? Stanley, are you there? Okay. It's okay, I can wait. You need time to decide. Time to make sure your choice is correct, that О is... боже, чат, мы ужасные. That's all right. I'll wait for you to decide what's the right thing to do. Take as much time as you need. Кристинка, спасибо за 200. Рада снова увидеть эту игру. То, как бесится рассказчик, очень напоминает меня на работе. Всем бобра и хорошего стрима тебе тоже. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. У меня есть план действий, чат. Мы идем направо, а потом налево. Не, подожди, направо, а там спрыгиваем с лифта. Новый контент? Это что, новый контент? Это что, новый контент? Oh, new content? What does that mean, new content? Да ладно. Такое не помню, но ведь это новый контент. Ладно. Хорошо. Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. Так. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Хорошо, это круто. Please step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Да не вопрос, пойдем посмотрим. Надо ему нападить, чат. Надо ему нападить. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or... Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Почему так мало смешных игр? Ну, блин.
I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if, Oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Так, ну, допустим. Боже, они сейчас специально будут поддушивать, чтобы мы тут реально побесились немного, смотри. Сейчас будут выбешивать. Alright, let's see, it's the jump circle? Да в этой игре прыгать нельзя, лупень. О! Не так уж и плохо. Норм контент. А вдруг это все прыжки, которые нам типа давали на игру, и мы их потратили только что? И с помощью этих прыжков там мы могли запрыгнуть куда-нибудь. Хорошо. Они 9 лет собирали эти прыжки, а ты все потратил. Another elevator. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh, wait. There's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Это что, Containment Breach? Это Containment Breach? Нет. Похоже. Но похоже. Спасибо, что вы насладились новым контентом. That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Thank you for joining. See you next time. Сука! А где? 430-я комната, что бы это значило? Psst! Stanley! Come over here! In the vent! I want to show you something! Давай. Кофе над. Блин, а что там было? Игра так прекрасно троллит. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Ты о чем вообще? Ты ж ведущий. О, Сиричо, это Скарим?
I call it the memory zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Блин, а тут хорошо. Напоминает те комнаты из-за всяких VR-устройств, когда ты только в первый раз его надеваешь, тебя вот в каком-нибудь таком месте помещают, ты такой стоишь, такой, вау, как в жизни. А потом понимаешь, что пиксели размером с яблоко. You see, Stanley, doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. Согласен. Я согласен. Вот в наше время игры были как следует. Какая-то другая игра заклеена. «2013, 2.13. Наш первый поцелуй. Моя первая машина. Выпуск Stanley Parable в 2013 году». Что все говорят? 6 компонентов великой корпоративной культуры. Джон Колман. Чё? Money. Улыбнись, потому что это произошло. Go outside. Достижение. Не играть 5 лет. Подожди, там можно было реально не играть 5 лет и запустить игру оригинальную? Подожди, это правда? То есть, если я сейчас оригинальный Stanley Parable скачаю, то мне дадут эту ачивку? Я должен, чат. Я должен это сделать. Недостижимое. Невозможно получить эту ачивку. Блин, мы просрали такую ачивочку. Номинант. Видеоигра выпускается сегодня. В Нью-Йорк Таймс типа писали. Врут. Маленький Стэнли. О, боже. В память. Можно я тут посижу? Посмотрю на это. Oui. Не плачь, чат. Dans la mémorisation, où je me remémore les jours où je t'ai rencontré, mon amour. Mais ici, c'est aussi où je me souviens de la sortie de The Stanley Parable. Серьезно? C'était en 2013, un très bon jeu vidéo. 2 mois après les journaux, mon amour. Rien de plus nostalgique que les prix du public qui reçut à l'IGF, mon amour. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote,
Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created. Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Сука. Вот тебе надо было про персону вспомнить. Оригинал. А там что? О, мгая. Так, подожди. Оригинал. Что там? Здесь обслуживание воспоминаний. Персона года. Нет, тут нельзя прыгать. Нет. Такое странное ощущение, что я как будто это все видел, но при этом в оригинальной игре. Ну, вроде как нет. Ну, типа, это было бы тупо, потому что это же невозможно, да? Бля, какая коллекционка. Такая, наверное, супер крутая. Слушай, а у этой игры реально есть коллекционка? Подожди, там какая-то кнопка. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. Было бы прикольно, если бы мы реально могли бы сохранить прыжки и пропрыгать сюда в результате. It didn't need new content. It just needed to be left alone. To spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. 9? Да кто ты, кто, блин, сбавил балл? Source SDK. Ну, я бы как бы прошел. Игра, ну, типа... серьезная комната 2013. А прыжков-то нет. Подожди, ну... Ага. Игра-то чё? Это что-то явно значит. Она что-то значит, чат. Блин, я, пожалуй, пойду. These were simpler times, Stanley. But I wouldn't Надо будет проверить потом насчет to прыжков. have it all over again. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Да, игра вчера вышла. Ой. Кто мне там говорил, что это не хоррор? Прыгать за пределом того круга. Да, мне тоже кажется, что нельзя. Oh no. Oh God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam. О, нет, помойка токсичная. The online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Да, конечно. Эти-то тебе сейчас нарецензируют. Steam Reviews. Вот это да. Такое не каждый день увидишь. Я думаю, вместо танкера у них для этих контейнеров тупо габин. Они на него грузят, а он плывет по океанам такой, рассекая волны. Такой... Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them.
Сильно ли это отличается от оригинала? Тут много нового контента, но это, по сути, та же самая игра. Просто здесь больше развилок и всякого непредсказуемого дерьма. Но мы не так давно еще играем, чтобы прям четко что-то осознанно говорить. Ох уж эти отзывы. Ох уж эти обзорщики. Okay, let's see what this one says. Так. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Похож. This is actually quite shocking for me. I always, well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did, but maybe it wasn't. Oh dear. What an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Like I let these people down. Aww. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Ну вот. Скажите, у вас есть Steam? Поставьте плюс, если у вас есть Steam. Так вот, все, кто плюсует, это ваша личная вина, ваша ответственность. У вас есть Steam, значит, вы ответственны за то, что расстроили рассказчика. Осуждаю вас. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. Так у тебя тоже есть Steam. Я не читаюсь. Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I do anything for the Я ни одного отзыва за 8 лет не написал, ты виноват по факту регистрации в Steam. Виновен. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No, 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 no. Да я не хочу тебя выключать. Чат, давай не будем. For the people. And if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Заткнись. Oh, you're back, you see? You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course. Well, there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right... Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes? It's not unendurable by any means. Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer. Заткнись. Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh, my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Неделя? Or 2 weeks. I've been sitting here all that time. Just sitting here. Not a single person to speak with. Oh, hello, it's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time, I stopped keeping track after a year. Good. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Yes, Streamer. Let me describe it for you. To begin with,
There is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but regret for the longest time, Stan. Заткнись, я сказал. Все? Все, да? Хорошо. Хорошо, да? Отлично. Угу. Но я здесь остался один, выхода нет, да и поговорить не с кем. Так далеко я не заглядывал. Цветок уже давно весь... А что так противно-то? Блин, рассказчик. Вернись. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs down review. Не, заткнись. Батарейка в сигналке села? Я понял. Не, ну в целом все хорошо, да? В целом нормально. Угу. Ну, типа... The end is never the end, 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 is never. Ладно. По-моему, там что-то как-то жестко течно шло после сотни лет здесь. С трубой явно что-то не так, она начинает гнить. Сколько времени прошло, боже. Рассказчик. Надо было прыгать в тот момент, надо было прыгать. Пройдите игру, получено достижение. Ну, в общем... Господи. Интересно, сколько лет прошло? Красивая. Ну, пройдена уже 2 раза игра, да. Ты убил его? Он сам убил себя. Пойду я. Теперь я точно пойду. Блин, она сломалась. О. Мило. Мило. Неплохо. Ну, в итоге, получается, мы все делали правильно. Зная эту игру, я реально могу сейчас часов 5 просто идти в одну сторону. Может, еще мотнем? Нет, все, кнопка не работает.
Кнопку нажми, она не работает. Ну ладно, хорошо. All of his co-workers were gone. What could Просто it mean? показалось. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Знаешь, я думаю, я могу полностью весь луп перезапустить, пойдя снова в новый контент. И... И... Взяв там прыжки... When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door. Нет, on он his пошел в left. правую. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was sublime, a work of art. What was it about this room that called so deeply and so personally to Stanley? Its grace? Its subtle charm? No. Stanley knew it was something deeper. Давайте немного по Something классике. darker. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Возможно. О, я такое видел в одной игре. Не помню, как она называлась. Stanley sat around waiting for more dialogue, but when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. Апнавтика, что ли, что-то такое. Чат, мне стоит идти? Или что-то еще будет? Нет. Больно интересно. А тут можно все-таки как-то призумливать, нет? Часа через 4 скажет еще реплику. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Я бы мог, на самом деле, я бы мог, но я мог бы сначала спуститься там. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Вроде можно увидеть человека, если после перезапуска, роняя кал, бежать в одну из комнат, где коридор с окном. Правда, чтобы он заспаунился, наверное, кучу всего начинать сначала, рандом и шанс, в принципе, мизерный. Но это в прошлой версии было правда. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing in your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Так, ронять что? Кал? Викник, ты в первый раз слышишь это прекрасное выражение? Роняю кал.
Там карточка нужна, я знаю. У меня нет карточки, представляешь? 2Б3. Я вообще игру не помню, абсолютно. Я помню некоторые моменты, вот я про них вам сразу говорю. Остальное... О, боже Now мой. listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. То есть ты булишь дальтоников? Гадость такая. Хорошо. Дверь супер красная, по-моему. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. А, да? Ну хорошо, я иду в All красную. right, fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. По-моему, он обиделся. Лох. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Да. Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Ты так Go хочешь, ahead, чтобы я в Stanley. красную Take it вошел, for a да? spin. Пожалуйста, оцените свой опыт. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Нет, в этой игре нет поддержки зеркальных разрешений на мониторе. One? I mean, I can understand if you had reservations, you saw ways the game could be improved to more fully express itself mechanically and artistically, but a one? That's not even helpful. What am I supposed to do with that? But I guess it isn't my place to judge. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Ага. Угу. Не, ну вроде нормально, ну нам налево, да? Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Ну вообще да, но в игре нету анимешных девочек, поэтому, ну двоечка. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Я маленький. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your Есть input was ачивка за 4 extremely часа игры в нее. valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see.
What do we have here? Ну, давай. Ну, Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. подожди. Ah, fascinating. What do you think this game is about, Stanley? What's our backstory? What is our motivation? Боже, сколько лет. Well, it seems obvious to me that you are meant to play as Странного a мужика. creepy man spying on innocent civilians below you from up high in your creep tower, perhaps for some sort of twisted erotic purpose. Yes. Это не that Long must Dark, это What a Firewatch. Ты чё, чат? fascinating venture into the experience of total mental depravity. So far, I love everything about this game, Stanley. And it seems there's even more. Come, let's venture outward and see what else is out there. Господи, все это... Вот эту игру я помню. Нет? Ой, я помню. Туалет. Давай. Чаю сказали принесут. Это не Firewatch, это Overwatch. Не путайте эти две игры, пожалуйста. Firewatch, сейчас там бета началась, кстати. Ну, попробуем выйти. О, это же та самая вышка. Я понял, о чем. Я вспомнил. Они просто всунули в игру кусок другой игры. Что, так можно было? Нет. Это... No, it can't be. Что? It is. It's an open world game. Good God, quickly block it off. Да нет, камон. Thank goodness, Stanley. What a close call. You nearly wandered off into that thing. That big, open, just wandering around. No right or wrong directions. No path to follow. You can just go in any... Oh, thank heavens we avoided it. We're out of the woods now, Stanley. Okay, I'm going to get us out of here. Let's find another game. Не надо. Preferably something with walls. Something with nice, big, insurmountable Что за игра, не walls. могу понять. Ну, как бы... Okay, I think this will be just the thing. Wonderful. See, this is exactly what I had in mind. Just a nice big box for you to run around in. There isn't any possibility that you could get lost here. Now this is game Скиньте мячик. design. Stanley, if you manage to get lost in this game, I will be phenomenally impressed. Ну, смотри. Это делается легко. Okay, so what exactly do we do here? Let's see. There are lots of cars here in the back, but obviously there's no racetrack. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley, I think it's sports ball. Oh, what fun. We shall run the bases and do a touchdown together. Yes, I think surely we must. Okay, Stanley, here's the ball. Have fun. Это Rocket League? Это Rocket League. Ну да, конечно. Блин, вы что не узнали? Are you doing it? Are you winning? Is this fun? Is it better than my miserable little story that I worked so hard on? Stanley, I have a thought. And I realize I'm not a sportsologist, but if one ball generates a certain amount of raw adrenal pleasure, then surely multiple balls makes for an even more euphoric sports experience. I'm going to try it out. Here comes another ball. Yes! Oh goodness, that really does feel amazing, doesn't it? Stanley, I'm like a child in a confectionery shop. I simply have to have more. I'm insatiable. More balls! Окатись, твою мать. Специально отпрыгивает, по-моему. Это же твои ворота. Стряхнись, пожалуйста. Are you enjoying this, Stanley? Да. Are you having fun? Is this a real video game? Well, I sure hope you're having a good Сборная time, РФ. because guess what? It's over.
That's right. Your little fun comes to an end. В This is смысле, my верни? game, and what I say goes. You get to have fun when I let you, Stanley. Besides, you need someone like me to set boundaries for you. Without rules or boundaries, video games are nothing. Yes, that's what I am. I'm structure. I'm your sense of purpose. And since you decided you didn't want to play my game, now I don't want to play with you either. So, goodbye, Stanley. I'm leaving. See how you like it when I'm not around to set the rules. Somehow, I don't think you'll enjoy it as much. But who knows? You're an Hold on. What are you doing? Yeah, the fuck. Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story without me? You can't do it. You know that. Stanley, come back. Тишина. Тишина, хорошо. Так. Так, кабинет. Угу. А куда идти-то? Куда пойти? Представляешь, эта игра просто ты проходишь, и в конце там анонс Half-Life 3. А ты такой, что? Блин, а прыгать не могу, я не знаю, куда идти. Походу, мне придется падать вниз. На Unity. Представляешь, замысел Габина, да? Он, короче, выпустил Unity для того, чтобы сделать на нем Half-Life 3. Но не сказал об этом и выкатил этот движок в свободный доступ, чтобы люди оттестировали и отточили этот движок, чтобы Half-Life 3 был идеальным. Представляешь? Ладно. Ладно. Окей. А чё в смысле? В смысле, ты чё? I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice. And if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Но мы тоже так-то. А ты чат? По-моему, я победил. По-моему, победил. Stanley knew the office layout like the back of his hand. It was only a matter of time Изменилась before he фраза. found the others, wherever they were. Just a matter of time. Где-то здесь как-то с помощью какого-то корявого трюка. О! Я помню на ютубе, я помню это. У меня с таким трудом это получалось. А что если я... упал? At first, Stanley assumed he'd broken the map, until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be?
why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Нет. Ah, then in that case, we'll continue. But now, Прикольно, here comes the по-моему. real question. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop? Do you think it would have been particularly different? Ну, Would I have taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer? Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Oh, now think about it. Will it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Clearly, this whole gag takes some time. What if the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this is rich. Perhaps you've just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. So, what do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. In fact, I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky. Well now, I've built up the other options so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers. ну, вот. Ну, в смысле, типа, чел. Давайте посидим. Чуть-чуть. Чат, я напоминаю, что у нас уже 15 тысяч фолловеров в телеграм-канале. Даже с лишним. С лишним в данном случае означает не то, что кто-то из вас лишний, что, конечно же, на самом деле так, но, в общем, вас там очень много. Спасибо огромное. Вот, а еще паблик ВК снова заработал в привычном штатном режиме. Там теперь открыты комментарии, и там теперь пишется много всякого интересного. И я, как обычно, разграничил Телеграм и ВК примерно по той же самой методе, по которой раньше я разграничивал Твиттер и ВК. Но теперь я ушел из Твиттера в Телеграм, и поэтому, в общем, вы поняли, что примерно и как будет в ближайшее время. В паблике ВК будет создана тема для того, чтобы вы все-таки смогли выбрать наказание для стримера, чтобы он смог... Спасибо. Чтобы он смог, ну, в общем, поиграть в ту игру, которую он не хочет, ненавидит и не будет. Тут все на самом деле будет зависеть от вас. Вот. А Telegram будет больше все-таки про какие-то там фоточки и какие-то прикол-десы, типа 5000 какашек и тому подобное. Хорошо? Вот. Это нормально. Единственное, но мне очень интересно, как будет работать эта тема с наказанием для стримера, потому что, ну, типа, мы уже все сложные игры, ну, выиграли, прошли, и теперь остались только легкие игры. И, ну, в общем... Нужно будет выбрать что-то из оставшегося, потому что, ну, вы в любом случае облажаетесь, да? Вот. А комменты в Телеграме будут? Пока нет. Пока нет. Мне просто лень в этом разбираться, поэтому я мог бы это сделать за 15 минут, но нет, я не буду. Вот. А так в целом... Чел. Чел. Мне кажется, мы их обманули. This is the story of a man named... Обманули их всех и победили снова. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Дикпики в телеге. Так No это было matter how неделю hard назад, Stanley нет? looked, he couldn't find a trace of his co-workers.
At first, Stanley assumed he'd broken the А map не думал он until he вообще. heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary Раньше into был the свитер, nature of video трактор, game твиттер, structure and трипер, its а телегу как examination of назовем? structural narrative tropes. Телега. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Да, очень. Well, I don't know how to say Кайфный. this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want, like right now. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. There once was a man named Stanley, who people considered so manly. But the truth must be told, he was not very old and was quite particularly gangly. What Stanley liked most was buttons. He pushed them like some kind of glutton. He did it all day in a meaningful way, but his brain had long ceased to function. Which is why he is in this parable and lives an existence quite terrible. And if you are not strong and keep playing along, you too will become quite unbearable. You too will become quite unbearable. Yes. Давай еще. Слабовато, слабовато. Я могу выбешивать 3 раза сильней. Слабак. Что-то она, по-моему, залуплена. Я думаю, нам имеет смысл уходить отсюда. Все? Нет. Хорошо. Ты думаешь, меня All of his переиграешь? co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Эти двери были открыты? Интересно. Oh, good. You noticed my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Нам нужны эти прыжки, как минимум попробовать. Нам нужно. Нам надо. You see, Stanley, Как-то там I've можно been пробраться, я тебе reflecting on the гарантирую. Stanley Parable and Вкусный about чай how с медом roundly и лимоном. disappointing this ultra-deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new Тут пока content ничего for не it should live изменилось. up to that legacy. Поэтому So можем forget просто this ломиться, не выслушивая его до ultra-deluxe конца. nonsense. I Правда, say тут we пип. take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable 2. Шо? Подожди, я думал, мы просто бэктрекингом занимаемся. The
fuck? Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Тестировка 2 принтеров одновременно. Ну, допустим. Хорошо. Хорошо. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Попробую сиквел. Я готов. Мое тело готово. Так, увидеть все фоточки. Только 2 из нас. Мы можем это все сделать. У нас получится, если мы попробуем. Только 2 нас, только 2 нас, только 2 нас. Строя замки в небесах, только 2 нас. Ты и... жутковато. Ну, допустим. Они вернулись. 2 двери. Это текст песни, я знаю, но суть в том, что в данном контексте эти слова, выдернутые из контекста, как раз-таки жутковаты. Господи. Больше TCP, лучше TCP. Ага, синергия. Угу, приближение мортарное. Цвет красный. Чат, какой тебе логотип больше нравится? Я могу тебе сказать, что самый лучший логотип здесь, на мой взгляд, это вот этот верхний. Ну скажи, он самый верхний, он тот, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нет, 5. Какой из них, чат? Пятый. Глупые, ничего не понимают. Глупые, ужас какой. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Ubisoft'ам расскажите. Кто они не знают. Надо придумать логотип. На мой взгляд, самый красивый логотип — это логотип, похожий на лямбду. Я еще раз говорю, скорее всего, в этом во всем есть анонс Half-Life 3. Кто взял красный маркер? Я. Блин, а в этой игре можно на геймпаде ходить? Ну, типа, по атмосфере так пафосно. Все равно тут никакого управления, в принципе, нет, да? Ну, типа, кроме взаимодействия. Сколько стен уже сломали? 4-5. Да у нас уже даже крыша сверху упала. Новый контент. Мэн. Джиам. Хорошо. А можно мне на этот автобус? Это как хайповоз, по сути, только круче. Ага, я понял, как взаимодействовать. Бредомобиль. Не напоминайте, пожалуйста. Here we are. Go on, try out some of the new features. Ты знаешь, я прям предвижу на YouTube тамбнейлы у видео прохождения такие: Stanley Parable 2, что? Так.
эксклюзив. Кнопка, которая сказала имя игрока, который играл в игру. Подожди, ну допустим. Боже, как я медленно поворачиваюсь тут. Я могу на геймпаде увеличить... Боже, чат, тут столько всего. Прям интересно, интересно, интересно. Я думаю, нам туда, поэтому мы потихонечку можем и смотреть. Никаких скриншотов, пожалуйста. Кстати, когда мне прислали разработчики игру, они сказали, что некоторые моменты могут спойлерить игру, и поэтому вот эту вот, короче, табличку сказали ставить вместо скриншотов из игры. Пожалуйста, никаких скриншотов. Это в пресс-релизе было. Так. Скриншотик. 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 Сюда. А что ты Cool Story Боба ставишь? Ребеночек вырос. Красный это новое... Не, я не могу, слишком медленный геймпад. Я, конечно, понимаю, что по атмосфере, но... Подожди. Ша? Курсор, это нормально, что ты появился? Рейтрейсинг? Больше того же самого, но в хорошем смысле. Кнопка с именем игрока, запустившего игру, прыжковый круг, бесконечная дыра. Подожди, нам туда явно. Но сначала давайте на кнопочку попробуем нажать. Скриншот. For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? Дорога к превосходному, ну, в общем, к идеалу. Слишком большая, слишком маленькая. То, что надо. Имя игрока? Подожди. Имя игрока, который играет в игру? Она правда это сделает? Покчамп, она правда это сделает? Я думаю, что она этого не сделает, она не сможет. Она не сможет. Она сможет? Jim. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you role play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Ну, Just Jim play так Jim. along. I promise you'll love it. Хорошо. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. Jim Уфа, I want you получается. to imagine yourself living as Jim, sleeping and waking as Jim, falling in love and being heartbroken as Jim, seizing all of the world's possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams crumble into dust. Do you feel it deeply? Are you really, truly Jim right now? If so, then please step forward and press the button. Jim. Yes, you see? What a thrill, what a rush. That was you. The button described you. Do it again, do it again. Jim. Ooh, it hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Let's take a break from the Jim button. Блин, новинки одна херительнее другой. Прыжки Джим. Validation. Чат, предлагаю запустить хэштег «Я, мы, Джим». Whoa there, cowboy. Sometimes a person can be too much Jim. I'm putting the Jim button away. Otherwise, soon you'll start to lose all sense of who you actually are. Jim. Камон, верни мне моего Джима. Ну, я пойду, да? Я пойду. Я Джим. Кстати. By the way. Я Джим. Я хожу в джим. I suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That would actually save me the work of finishing this feature. Трилог. Это же трилогия.
А, это эпилог? А, эпилог. Не, эпилог нам не нужен, An да? epilogue would be fun, wouldn't Не, it, ну вообще Stanley? можно было бы. Yes, it would go at the end of the well, we'll figure that out later. Окей, хорошо. А можно в прыжковую зону, пожалуйста, еще раз? Она прям супер клевая. Бесконечная дыра, халявное достижение. Чемпион мира по настройкам. Так, подожди. А чё? Ну, типа, блин, мог бы и пустить. Это новое. Нет, это не новое. Блин, а чё меня не пустили? Я хочу быть чемпионом мира по... Так, ладно, давайте получим ачивку. Я не могу поверить, что все настолько просто. Свежая, новая и легкая ачивка. Поверни рычаг, получи свою новую ачивочку. Больше шагов нет, это просто работает. Забирай свою прямо сейчас. Чат, ачивочка у нас в руках. Now, here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Я не доверяю этому дерьму. Замануха. Okay, perhaps I should have clarified. This is Не technology получено. that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Пошел ты. Работай. Всего 30 раз надо нажать, я верю в это. Скотина. Да, надо попробовать этот, как его, с настройками помутить кое-что. А ну-ка пойдем. What else? What other exhibits haven't we seen Я с тобой yet? не разговариваю. Там Jump Circle был, я знаю. А подожди. Да ладно. Ваше первое достижение, получено достижение. Да ладно, у меня уже были достижения в этой игре. Че меня обманывают? Да я знаю про прыжковый круг. Господи, чат, успокойся. Не понял прикола. Блин, наверное, как-то можно открыть, но я не знаю как. Дюна на канале будет? Нет, это же стратегия. Стратегия отстой для глупых. You know what? Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as well. It's... Oh, wait. You already spent all your jumps При the first простом time we управлении saw the исчезает jump кнопка circle? прыжка, да. Oh, well. I suppose it can just be a nice decorative piece, then. Ну вот смотри, видишь, тут прыжок. Да, такой берешь, оп, прыжка нет, все. И все, у меня нет прыжка. Но, если... У меня все равно нет прыжка. Это, наверное, потому что у меня прыжков осталось 0.
плохая игра получается. Зачем вы потратили все прыжки, чат? Почему ты не мог меня остановить? Бесконечная дыра. Она не заканчивается. Загадка дыры. Подожди, а тут что? Как получить достижение чемпион по настройкам? Все именно так, как описано. Просто вручную прокрутите буквально все ползунки в меню параметры. Используйте стрелки клавиатуры. Так, я понял. Сейчас попробуем, чат. Чемпион мира по настройкам. Так. Чем я занимаюсь просто в своей жизни? Ходьба одной рукой. Ничего себе. Ага. Угу. Подожди. Показывать метки объектов, подписи для А, да? Понял. Я думаю, нам это не помешает. Все на максимум? Да, я думаю, нет. А это тоже нажимать? Фон субтитров не поменял. Да, я пропустил. Господи, вы... Про что вы говорите? Вы про это говорите? Все? Мы счастливы? Так, хорошо. Васинг. Стример молодец. Да ладно, меня похвалили. Что происходит сегодня? Что сегодня вообще происходит? Я не понимаю. Ты же меня байтишь, скотина такая, да? Я тебя найду. Не все применил, значит. Попався в жопу. Не, я допускаю, что, возможно, это правда. Также при выборе показать метки перевода появляются дополнительные параметры. Отстань, короче, господи. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration. 4-0, чат молодец. Просто слишком верю этим людям. Well someday and happy 12th birthday. Which would you go with? В этой игре же можно было вроде как читы включить, и через читы еще какую-то развилку активировать. Ну, типа, совсем кончено. Признать, что в этот раз чат тебя победил? Нет, это неправда. Счастливого 12-летия, племянница. Пусть тебе будет хорошо когда-нибудь. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Get well someday it is. Эй! Но ведь... Ну ладно. Ты посмотри, оно и здесь. Чё происходит в этой игре? Maybe I should have gone with... No. No, I've made my decision. We're moving on. Установите все ползунки настроек в меню на все доступные числа. Как получить достижение? Все именно так, как описано. Просто вручную прокрутите буквально все настройки и ползунки в меню параметры. Используйте стрелки клавиатуры для максимальной точности.
Типа, ты хочешь сказать мне, да? Что я сейчас буду этим заниматься? Угу. Окей. Угу. А почему я не могу? Угу. А может, не надо? Все еще верю. Все еще верю. Беги. Беги, прячься. Может, кто-нибудь скажет, типа, что все это у двери надо... Идите в жопу, короче. Со своими вот этими вот... Идите в жопу. Так, поле зрения 72, чувствительность мыши 2. А вы идите в жопу. Вот, такие дела. Простите, конечно. Но, по-моему, так будет справедливо. Вот, в общем... Угу. Жопу. Подожди, успокаивающее ведро. А, во, я могу не переводить это теперь. То есть я молодец. Подожди секунду. Как я тут вышел? Я понял. Подожди. А где дыра? Даже мышь более чувствительна, чем мы. Это факт. Так, collectibles. Чат, как лучше? С надписями или без? Collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Ясно. Но ты посмотри, какая она красивая. О, боже мой. Голосование? Дорогие модераторы, можете сделать голосование, плес? И все, да? Обидно. God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Ну, вообще, да, я согласен. Нам можно уже входить, но я хочу... Подожди, я хочу проверить дырку. Выбирай, чат. Там пошел опрос, выбирайте. А что, перевода нет? А где? Так, ну это грань, а это глубина бесконечная, а это окружающая зона. Угу. Ля, какая, смотри. Она просто продолжает идти вниз. Что-то у меня перевод сломался. Бесконечность, еще одна дыра, глубина, космос, наука, еще падение, бесконечная дыра. Хочешь проверить, не опухла она или как? Ссылочки. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Подожди, а может быть мне стоило пробежать и запрыгнуть в нее, потому что вдруг сейчас дверь закроется. Чат нужно 50 на 50. Нет, вы не сможете. Что там у нас идет? Как? Не сможете. Угу. Бесконечная дыра.
Окей. Артур Нихао, привет. Как самочувствие? Нормально. Играешь? Ну. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite whole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. Соси бесконечная. Now, 400, 450 на 50. I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Maybe do it on the sooner Впервые за долгое время свершилось. Чат смог. на 50. Okay, Stanley. I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. Обманщик. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Look, things got a little... А как мы вернемся назад и посмотрим на остальные обновления? Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Нет. Ну... Тебе снова не удалось переложить вину выбора на чат? Нет, мы просто в очередной раз убедились, что чат нерешительный и инфантильный. Great. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Это как Halo Infinite, только наоборот. А что, если сказать ему, что... Oh, for heaven... You see, I was right. The problem is you. The problem is that you like holes too much. Not normal. A normal person would have said, yep, that's an infinite hole right there. Goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... Oh. Did the hole seem even shorter to you this time? I couldn't help but feel like you spent a little less time in there than you did before. I mean, admittedly, I didn't make an infinite hole, but I didn't think it was that not infinite. Well, I suppose once again there's nothing to do here. If you decide you've had enough of the hole, you can hit the teleport button and come join me up above. Но что будет, если прыгнуть еще раз? Had enough? I'm positively thrilled. I really do have so much more to show you and to talk about. Эта игра делает невозможные вещи. Думаю, на этот раз чат победил. Алла, 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 Алла. Не алло, а Алла? Ты мне напомнил Галкина прям сходу. Ты знаешь, в игре, чат не может победить в этом. Он проигрывает в этом всегда. For a lifetime. Gosh, how could I have guessed? You're back in the hole. If this starts to become a thing where... Спасибо, Терек. Wow. Okay. Yes. I'm starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite, but that it's growing steadily less and less infinite. I suspect that I'm starting to hit the point
where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep, even by the lax overall standards for accountability and marketing. What's going on here? Stanley, I have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. Let's pop back up to the top, and we'll see if it gets any shorter. Давай. Well, there it is. The shame of my lie has come to haunt me. Not only is the hole not infinite, but it's barely even a hole at this point. It's more of a concavity, or even a very aggressive divot. How is this still appealing to you? I know you're obsessed with holes, but at this depth, I just can't see this scratching the itch. Oh, who am I to judge? You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. Потому что я конченый. Ой. Is the teleport button not working? Ой. You sure? Well, I mean, I really don't have an explanation. Still nothing? Well, I suppose there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, Stanley. Ну, You в couldn't смысле, bear to алло? be away from the hole, and now you'll get more time with it than you could ever have asked for. It's a win for everyone. You get to be with the hole, I get to do literally anything else. Вот бы я Take прыжки care, не потратил. Stanley. I hope you and the hole have a wonderful rest of eternity together. Эй. Стой. Смени перспективу, смени восприятие. Я бы мог, конечно, но... Чё вообще? Это что, поползень? Смени реальность. Анус себе смени. Ой. Смени себя. Отсылочки. Stanley? Stanley? Stanley! Oh, good, you're awake. It seems you had sort of dozed off there, drifting away into dreamland. But we can't have that, Stanley.
because this hole is just so darn fascinating that I want you to be wide awake for every second of it. You don't want to miss a single moment. So how about if I just pop in from time to time and wake you up to keep you really truly focused on the hole? From the looks of things, you and I will have many, many years here in this hole, and I'm looking forward to all of them. Stay alert, Stanley. I'll be back. Toodlepip. Что, опять? Ну? Here we are. Go on. Try out some of the new features. А вот если бы... О, мерч. Кайфово. Успокаивающее ведро. Улучшение... Украшение для офиса. Кнопка с именем игрока, запустившего... Так, подожди. Успокаивающее ведро. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. Так. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And Ведерко вернулось в чат. it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of the bucket seem to go on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable. Это что, правда, Stanley Parable 2? Да. Это мое ведро теперь. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. А что если... Блин, я хочу полностью перезапустить игру и получить свои 30 прыжков. А что закрыто? А почему? Как глубоко можем мы закопаться? Копай. У тебя же фобия на ведра, ты не забыл? Нет, я не забыл, потому что у меня нет никакой фобии на ведра. Я ничего не боюсь, особенно ведер. Подожди, мы там еще что-то можем делать? Нет. Там кнопка, там мы были, тут мы были. Так, там наверху мастер настроек, который не работает, понятное дело. О, так. А ну-ка. А Полоев две полоски? Ой, подожди, что я сказал? Полоев. Сейчас. Так, я захожу на страницу stanleyparable2.com. Ага. Вот, вы сами можете тоже загуглить. Попробуйте сиквел в выставочном комплексе 2.
Короче, делайте дела, я пойду пока посмотрю на обои. Ушла, по-моему, нет? Чат. Ты знаешь, во время ремонта самое классное — это когда ты уже заходишь туда, где сделано хоть чуть-чуть, и такой смотришь и думаешь, ну кайф. Вот примерно так же со Stanley Parable 2. Ну что, посмотрели там? Сейчас, где тут? Где тут кошка? Это сзади, возможно, скоро будет лежать кошка, потому что она вот это вот. Вы погуглили? Посмотрели на то, что там было? Все, нормально? В ведре кто-то есть? Что ты выдумываешь? Ну, типа, я предлагаю, я не знаю... Что у нас тут еще осталось? Это кнопка, которая говорит, что ты Джим, что ты чат Джим. Там песни классные в настройках, музыки. Ну, хорошо. В ведре кто-то рукой махал. А ты врешь. У вас клипа нету этого, верно? Поэтому, следовательно, этого не было. Ну, я тебе не верю, получается. Спрашивать, о чем игра, поздно. Это спрашивать, я думаю, ну, всегда поздно. Работники ушли, поэтому я могу, ну, слать людей в задницу, и люди могут слать в задницу меня. Ну, конечно, с разными последствиями, но тем не менее. Вот, поэтому, чат, я долго ждал этого, и наконец я могу сказать, что, ну, в общем, чат. Дорогие зрители, вот лично вот ты, сидящий сейчас, либо лежащий и смотрящий свой монитор, телефон или телевизор. Иди в жопу, хорошо? All right. Have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? А что это, а? Что это за кейс? Чтоб ты всрался, дорогой зритель, чтоб ты всрался. Никаких скриншотов? Хорошо. 4-2. Боже, они, походу, что-то знают. Это 4-2-2-1. So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment.
I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not Spoiler, it coheres нет. into a meaningful gameplay experience. Okay, are you ready? Here it is. I give you the Stanley Parable 2. I mean, there's potential here, right? It's sort of... Okay, never mind. 36 прыжков новых. Дайте мне их, дайте мне их, дайте мне... Okay, О, ну дайте прыжки-то. Yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Who am I kidding, Collectible, Stanley? дайте его сюда. This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Привет, что это за хоррор и почему ты с ведром в руках? Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, this is the Stanley Parable 2. Let me see if I can whip something up. All right, perfect. Так как меня кто-то зачем-то подписал на твой канал, то я зашел в клип и посмотрел, и кто-то действительно махал рукой. Я требую от вас клип, в котором был бы пруф этого дела, чтобы я после стрима зашел в видеозаписи, в клипы и увидел созданный вами клип. Потому что пока что я вам совершенно не верю, потому что вы врете. Go ahead. Take a look. Да ладно, серьезно? Вторая часть, о боже мой, посмотри на нее. Настройки тоже свои? Да, абсолютно не похожи на первую часть. Скорее всего, можно просто вот так вот сидеть и ждать, пока он куда-то придвинется, и таким образом увидеть что-то. This is the story of a man named Stanley. Это неправда. Stanley worked for a Эй, company. я... Так, хорошо. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Зачем оно сюда пришло? Блин, надо было выбрать другое. По-моему, к этой двери надо подойти и... Что? Кто-нибудь напомнит, к какой двери? И что? Прыжков, к сожалению, нет. Советую после стрима зайти на официальный твиттер-аккаунт Valve, ты не поверишь. Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No, 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 no. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Yes, almost certainly 50 clicks. Easy, sorry. Let me... No, I'm still not feeling it. I want this achievement to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. Hustle, хочешь? Я тебе дам A hustle. willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417?
Это у меня ачивку, дай. Какой 417? Дай. Че, серьезно? Чат, будешь? Ах, кого я спрашиваю? Господи, это бессмысленно. Начал смотреть тебя с этой игры, с тех пор 2 раза развелся. Ой, ну, типа... Что-то как-то не очень прозвучало, но суть в том, что... Я просто промолчу, ладно, я мудак сегодня. Все, погнали. 417. Нет мне оправдания, поэтому я просто пойду молча поищу новую комнату. Stanley felt the bucket calling to him, begging him to pick it up. Why was he not doing it? Ведро? Ведро, лол. Stanley picked up the bucket. Успокаивает. О. Okay, great. Now, go touch the bucket on door 437 a few times. 437, она же сзади, по-моему, нет? По-моему, она... Ага. Бля, я забыл, что надо сделать. Yes, now we're getting somewhere. How about door 415? Give it some bucket love. 415, да изи, чел. Сейчас найдем и сделаем. Боже, все бы стримы были бы такими глупыми. Просто вот сидишь такой, ну, пойду найду дверь. 415. Now back to door number 437. Я тебе чё? You know, I think the copy machine needs some attention. Why don't you rub the bucket on it a bit? All right, back to room 417. I'm not really feeling it now. I think we're getting somewhere. Okay, now bring the bucket on top of employee 419's desk. Ага. Ага. Yes, this is great. Now the bucket knows exactly what it's like to be employee 419. Now, let's introduce it to door 416. Так. Подожди. Секунду. Мне тут кое-что сказали. Скорее всего, обманули, но... Обманули. Ну ладно. Игра троллит жестко. Скоро нас сдастся. Мы его уже побеждаем. We've almost got it. Now make the bucket and the copy machine touch again. Держись, ведерко. Finish it off, Stanley. 5 touches of the bucket on door 430. Yes! We did it! Wow! That felt amazing. You know, not all buckets will get this kind of experience. They won't all know what it's like to slam repeatedly against nearly every door in one section of an office building, or what it's like to be employee 419. Buckets may dream of an experience like this, but few can say they've truly lived it. You've given a bucket hope today. Stanley, I'm very proud of you. Но я не знаю. Мне кажется, что это ведро со мной пережило так много, что ему нужно имя. Я назову это ведро Антон. Антон, я люблю тебя. Вместе с тобой в обнимку мы прошли через так много всего. Пойдем. Джим? Тоже неплохое имя. Джим! Теперь ты будешь ведро Джим. Кайф. Ведро Джим. Антон. У него дробное имя Джим Антон. Вот это ведерко. Вот это я понимаю. У меня постоянное ощущение, что... Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left.
Было ли справа еще что-то, что я хочу? Хочу. Было. Да. Пойдем. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the Почему он с ведром was simply говорит the вообще place to be. другие вещи? А где ачивка моя вообще-то? Кстати, где моя ачивка? And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this better than the meeting room? Yes, Stanley thought to himself. Yes, perhaps it truly was. How insightful the bucket turned out to be. Ачивку-то дай. Мы должны посидеть. Должны чуть-чуть посидеть. Просматривать все тут. Ну, кресло, смотри, какое классное. Truly, being here with the bucket was a grand adventure. Как же Stanley reflected on all they'd been through together. First, walking through the door on the right. Then walking to the lounge. Then arriving at the lounge. What a thrilling journey the bucket had inspired. А что будет, если я с этим ведром пойду туда? Непонятно. Perhaps this was where the bucket felt most truly at home. Here in the employee lounge. Perhaps it's the only place a bucket can even feel at home. Я уже почти иду. Stanley decided to just give the bucket absolutely as much time as it needed to be in the lounge. Clearly, the bucket and the employee lounge shared a special connection. Давай по 3 джина, чатика, ода. Да не джина, а Джима, драгонтит. На удивление But сработало. finally, the bucket was done being in the lounge, and they took the first open door on Спасибо, the драгонтит. left to get back to business. Куда бы мне пойти? К дырочке? Либо сюда? Я сюда еще ни разу не ходил, по-моему, за сегодня. А что будет, если я с ведром приду сюда? No, Said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Заткнись. Good. Said the bucket. Now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Где кошка? Если спрыгнуть, можно спрыгнуть туда. Для этого надо будет еще раз сюда сходить, возможно. In here. Said the bucket. Go into this dark room over here. Stanley once again obeyed blindly. Такая уж она и темная. Алло? Доктор. У меня ведро. Now pick up the phone. Said the bucket. Pick up the phone, and it will take us back home, where we can go about life together. This is the sad story of a man named Stanley and his bucket. Once upon a time, I gave Stanley a bucket because I thought he was lonely and could use a friend. And then, very distressingly, he began to believe the bucket could speak to him. Что-то печаль какая-то. Ведро, ты где? Джим? Джим. О, Джим! Джим! Привет, Стэнли, это я, ведро. Нажми Т, чтобы взять меня на работу. Я бы мог. The Stanley Parable reassurance bucket was merely meant to provide the comforting glow of companionship. It doesn't literally talk and give you orders. Whatever Stanley is hearing the bucket say to him is just in his head. А что если с ведром в дыру прыгнуть? Домой. Пойдем домой, Джим. Нам пора домой. Lately, I've been concerned about him. Wouldn't you be concerned as well? To see him delusional like this, obsessing over an inanimate metal object? I want to say something to him, but I don't know how I can convince him. I don't know if he'll listen to me.
Пятерка. Мы дома. Я ее проходил в 2013 году, когда игра вышла, чел. Я вообще ничего не помню. Но я помню, что тогда я полюбил. Теперь я понимаю, за что. Это, кстати, новая версия. Она вышла буквально вчера. Я вчера хотел ее стримить, но вчера интернет не позволял. Прыгать нельзя, получено достижение? Да ладно. Oh, I'll try anyway. Stanley, can you hear me? Listen to me. It's just a bucket. It can't think, it can't talk. Нет, ты All врешь. it will ever truly Это do неправда. for you is effectively transfer мой a лучший liquid друг. from one location to a different location. That's it. It doesn't do anything else. Мой лучший друг. Единственный, кто меня ценит. Не слушай громкого человека. Нажми I, чтобы мы пошли домой. You see, he's not listening. He's still taking orders from the bucket. You know, once upon a time it was me he took orders from. Me he trusted and listened to. Now all he cares about is his Блин, драма с awful ведром. bucket, this stupid hunk of metal. Иди сюда. Игнорировать всех, кроме меня. It's sad, but I suppose he doesn't need me anymore. From now on, he's just going to cling to this bucket, this cold, empty Jim. bucket, this sort of shiny bucket. Джим Well, I'll give it this. The bucket does have a nice shine to it. блестит лучше всех. Ведь веришь, что я существую, Стэнли? Нажми Y, чтобы вернуться домой. Нам пора. Пора домой. Yes, I suppose on closer inspection that it doesn't quite look like your average hardware store bucket. It's just a little more, what am I trying to say? Sturdier, more capable of transporting liquid. Like it would be better at moving an amount of water from one room to another. Нажми K, чтобы снова и снова проживать этот день со мной. Интересно, а я буквами этими что вывел? Какое слово? Oh my God, what am I saying? Better at carrying water from room to room. It's a bucket. It's literally just a bucket. Why do I feel some need to point out the ways in which it's so much more than just a regular bucket? Нажми L, чтобы пойти домой на работу, домой на работу, домой. Пойдем. Oh no. I'm having feelings. О, For the боже. bucket. Oh, Боже no, мой. no. What's going on? Why do I want to be with the bucket? Hear what the bucket has to say. Do anything it asks. What's wrong with me? I don't understand. Perhaps, if I had the bucket, this would be less confusing. Yes. The bucket could tell me what to do in this troublesome situation. Романтика. Но я люблю тебя. О, боже мой, сковорода тоже тут? Stanley, give me the bucket. Give it to me. Give me the bucket, Stanley. I need it. Give it to me now. Give it, or I'll... Возвращайся на работу, Стэнли. Что, блядь? How long was I sitting there? Stanley wondered to himself. Minutes? Days? Centuries? Did something crucial happen while my senses were turned? He made a note to be more careful Нет, with нет, нет, time нет. from now on. When Stanley came Да. to a set Да, of two в левую. open Да, office was not заткнись, the correct way to the заткнись. meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Stanley felt lightheaded, butterflies in his stomach, giddy but eager to get back to business. Конечно, Stanley в took the first open переговорную. door on his left. Конечно. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Ё-моё, а я ему что сказал? But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here it's, left. Хорошо. Хорошо. Oh, no, it's to the right, my mistake.
Ты прикалываешься? No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Так. Now, let's see. We went down right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Я так и знал. Так и знал. О, я был вон там, а теперь я здесь. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to, oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. Да эй, ну... И все? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Где? Perhaps he had simply Но missed где? the memo. А где мое... Где мое ведро? Ведро? Мне показалось? А, не показалось, это баг. Ведро должно было быть здесь. Джим! Джим! Не бросай меня. Мне показалось, как будто там кто-то пробежал. When Stanley... Wait, what? No, I restarted. I swear I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. Ага. Так. Мы ищем скрипт. Отошел на 5 минут, и он потерял ведро. Блин, ну прости, ну я... Я найду его. Я обещаю, найду его. Такой вот это вот, прикинь, было бы классно, да? I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Может, там Джим? Где-то там. Или тут? Или, возможно, где-то тут? Aha! I knew we'd miss something. The story. Here it comes. No, wait. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. За год до ПТ они сделали залупленный коридор. Это что, Кодзима не гений получается? Что? Now this... Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what?
Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off. So, good job. Yay! Oh, no. No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time, I have to restart. Да камон. Еще тут идея Backrooms задолго до всего... Ой. All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable adventure line. Just follow the line. How simple is that? Но тут вторая часть. Посмотри на это. Тут и не только Backrooms, тут еще и посмотри подземный комплекс с кучей там всяких секретных проходов и офисов. Это задолго до СЦП было, представляешь? Ведерко, опять же, объект из СЦП. Угу. Еще тут была полоска на полу. Задолго до первого Dead Space. Это неправда. Задолго до первого Dead Space. You see, the line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever Было слово we end up Destiny be our задолго до destination, Destiny. even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that existence, right? Okay. Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office, in fact, the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Господи, какого хрена? Бежим! Но не прыгаем! Wait, cut the music. Ah, Go back and look at that fern. Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. Мой мозг скушали. Все хорошо, все хорошо. Запомнено. Wait, what? We're back at the office? No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? А, да? Oh, no, not again, Line. How could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Представляешь, весь Стэнли Парабл это когнитивный какой-нибудь СЦП. А где вторая часть? Из СЦП. Ну, ты понимаешь. You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? Ну, We're вообще-то да. intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? This это... this. Угу, хорошо, не вопрос, смотри. Как-то раз... Yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, ну a ладно. new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. Oh, no, not you again.
Stanley, Пролез он. I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it. We should be fine. На нее. Эта игра страннее игры про перспективы. А эта игра вообще не странная, я не понимаю. Что тут тебе кажется странным? Ah, a choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. Запутанная концовка. Вы играли в запутанную концовку в течение 17 минут 37. Подожди. Oh, hold up, what's this? The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game, what, eight times? That's really how all this goes? It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing. Чепуховая философия музыка. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. Перезапускай, мне нужно к Джиму. Он ждет меня. Перезапускай. Мне нужен Джим. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? So, okay. I guess now we just wait, you know. I suppose in some way that this is a kind of story, wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you... Ну... В All of общем... his co-workers were gone. What could it mean? От этой игры невозможно оторваться. Yeah. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Почему двери закрываются? Jimmy boy. Stanley lifted the bucket into his arms, and a wave of comfort rushed over him. Я так скучал, Джим. Это было страшно. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. Да. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Все верно. Was it a... Все верно. Mind, the bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. Конечно же нет. No, said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Good, said the bucket. Now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need Нам you to туда, do. чат, нам туда. Stanley did not question Я больше why or не хочу how переживать this bucket was эти моменты в кровати с ведром. Of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact.
He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Любопытно. Почему двери закрываются за нами? Это норма? No, stop. Look there on the wall. You see, there's a sign right there. It says, no buckets past this point. Stanley, how could you think it was okay to bring the bucket here? Unless, what if the problem is that you actually don't know what is a bucket and what isn't a bucket? I suppose that would explain a lot about your behavior up to this point. Which, if that's true, well, my goodness, I think we have to do something about it. This misunderstanding could have dire consequences on the entire rest of the game if not addressed quickly and properly. So much of the impact of the story Я не is отдам ему dependent ведро. on Нет. your understanding of what is and isn't a bucket. Please, step in here for a moment. Нет. 2 beef, 3. Now then, I'm going to run you through some test scenarios, and you'll tell me whether or not the thing I'm showing you is a bucket. Simply enough, right? This should tell us everything we'll ever need to know about what is or is not a bucket. Okay, let's begin. О, счастливчик. Is this a bucket? Да. Incorrect. It is a hologram of a bucket, not an actual bucket. Item 2. Is this a bucket? Да. Incorrect. It is a 3D printed recreation of a bucket, not an actual bucket. Item 3. Is this a bucket? Нет, это не ведро. Это да, это ведро. Да ладно. Correct. This is a bucket. Изи. Item 4. Is this a bucket? Ну, если ржавым назвать, то конечно, но нет. Correct. This is a tractor and not a bucket. To be honest, I just sort of put this one in here as a gimme, but I was starting to get concerned that even this might be Я в too этом much шарю, for как you. бы. Thank you for not making Я me фермер look еще like an тот. idiot. Okay, next one. Так. Какими странными вещами мы сегодня занимаемся? Is this a bucket? Ну вот этот да, этот явно постарей того, да. Correct. This is a bucket. Item 6. Is this a bucket? Ну вообще похоже, но нет, не похоже. Это чашка для коровы. Trick question. Both. Gotcha. Item... Wait, hold on. I can't find the next one. Let me see. It should be around here somewhere. Нет. Yes. Thank you. There's nothing here. Of course it isn't a bucket. We both know full well that nothing isn't a bucket. Wait, when I say Ничто nothing не isn't a истина. bucket, Всё that ведро. makes it sound like I'm saying everything is a bucket, which of course is not true. Unless, is that what you think? Answer me straight, Stanley. Are you trying to tell me that you believe everything is a bucket? Ну все, и есть ведро, ты глупый. О да. Славься ведро. You know what? I'm too confused to even sort it out. Славься I've ведро. lost all sense of Славься. perspective. What is a bucket? What isn't a bucket? Mere moments ago I could answer these questions with confidence. And yet now I'm somewhat adrift. Do any of us know what a bucket is? Am I a bucket? Мы ведро. Славься ведро. Stanley, I can't keep doing this. I'm losing myself, and myself was all I ever had to begin with.
I'm afraid the bucket is threatening to tear our relationship apart. Но ведь I can't have that. I'm sorry. но ведь, But I'm going to erase all buckets me. from the game entirely. Okay, here we go. What happened? Is everything gone? Why did everything disappear? Wait, was everything a bucket? Every single thing in the game was a bucket. Oh my God, I had no idea. How could... Except me. I'm not a bucket after all. And you, Stanley, you're still here. You're not a bucket either. Oh, this is wonderful news. We're not buckets. Yes, I actually feel much more at ease right now. It's delightful to get some clarity on that issue, but it doesn't change the fact that we haven't got a game. So, tell you what, I'll reset everything and we'll put back all of the buckets, okay? And we'll know that it's all a bucket. But if you run into anyone else, maybe don't mention that. Who knows what that information might do to a person? All right, here we go. О, Stanley decided to go to the meeting room to check on his co-workers. He never functioned well by himself and constantly needed support and guidance from others, so the thought of total solitude was terrifying to him. Я When просто шел Stanley came налево. to a Я set of просто two шел open налево. doors, he entered the door on his left. Ага, ага, ага. Ведерки мои ведерки, любимые мои ведерочки. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. There was nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. Надо будет Джиму показать это место. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Но это просто лучшая кладовка в игре и на свете. You do realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Ты бы знал, как я в шкафу могу сидеть. Ты бы вообще просто умыл руки бы тогда, я тебе гарантирую. Maybe to you this is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friend, you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite." No. I hope your friends find this Вообще-то вот concern. это. Да. Stanley was fat and ugly and really, really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That or with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. И? В чем проблема? И чё? Well, I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Я отошла всего на час, что тут происходит. Anyone who happens to be nearby, В условиях этой игры это непоправимая ошибка. They have fallen prey to any number of your Да нормально, вон human люди видят все, physiological не выдумывай. vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species.
please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hallway. Сдался, да. Ah, second player. It's good to have you on board. I guarantee you can't do any worse than the person who came before you. You too? Unbelievable. I'm at the mercy of an entire species of invalids. Perhaps there's a monkey nearby you can hand the controls to. A fish? Fungus? Look, you can hammer out the details. I'm not particularly picky. I'll just be waiting for when you're ready to pick up the story again. Мне кажется, пора идти. А вот так мне нравится. Поколенко, спасибо тебе за 4, 2, 2, 10. Спасибо. Спасибо за 422. Спасибо огромное. Ты там как? Что это за звук? А? А, это там звук. Заметил, что когда он говорил в подсобке про смерть игрока, он сказал: одна из ваших человеческих ошибок организма. Ключевое слово человеческих. Рассказчик что, не человек? Возможно. Я думаю, надо будет показать Джиму это место. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Так а мы вниз-то ходили? Нет, я не помню. Achievement! Ой, ну в смысле, collectible. You found one of them. One of the miniature Stanley figurines. Remember, no reward for collecting all of these, only the intrinsic pleasure of a job well done. You can't buy that sort of happiness, Stanley. God knows I've tried. So, I implore you to savor each and every moment you come across one of these beautiful figurines. Окей. Уже две, уже хорошо. Уже прям круто. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. One to Were they before. simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. За год до I'll have to go ПТ. back to my boring real-life job pushing buttons. I may as Кодзима-то well enjoy не this when гений. I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground.
Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Это все было в старой версии, но многие из этих событий расширены намного сильнее, выглядят по-другому, и очень много тупо нового. Насколько я понял, я не помню старую версию. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the... Но ты кому отпуск пройдет? Мы тобой, то почему бы и нет? Мы тобой? Спасибо на ним огромное. Спасибо. It's all I want. Приятного отпуска. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Cool story, Bob. Хорошо помню старую игру, 80% событий не было. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. This is the story of a woman named Mariella. Sure. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. No! And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. No! This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. Опять I сон am собаки, sane. нет! I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Ага, так, я понял. Чат, реально ли мы? Вы-то точно нет. Просто, ну, в общем, я в январе переболел ковидом, и, как там говорили, что после него бывают приходы, вот. Все, что происходит последние несколько месяцев, это мой приход, явно. И вы в том числе. Stanley. He was sure of it. If he checked over his shoulder now, he would surely catch them. It was only a matter of time. Jim. The confusion and the chaos all seemed to melt away as Stanley embraced the bucket.
Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his own. Конечно. Конечно, вошел. Доверьтесь инстинкту перфекциониста. Что? Найдете их все, получите награду. Кого их? Большая комната, много коробок. Где-то, где красное и голубое есть в одном месте. Рядом с пожарным местом, либо рядом с камином. В частном, но вонючем месте для важной персоны. А вон написан перевод. Ну да. Я думаю, что не стоит верить тому, что там пишут. Oh, Stanley, can you feel it? The broom closet. It wants the bucket. You can feel that, can't you? The aura of jealousy. It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. Но она не посмеет. I can really feel it now. It's a bucket. It belongs in a broom closet. That's what the broom closet is trying to say here. It's supposed to go with the other cleaning supplies. Good for you, Stanley. Don't give in. Don't hand over the bucket. I know how hard it must be, given the pressure that the broom closet is putting on your shoulders right now, but you have to be strong. This is your bucket. This is your companion and lifelong friend. Лучший друг вообще-то. Can't hand it over. Oh no. We're getting into name-calling now, it seems. Is this how low the broom closet has sunk, that it has to resort to this stream of petty insults simply in order to get you to hand over the bucket? Stanley, I never liked this broom closet for a variety of reasons. But even this is worse than I had imagined. And wait. Ты не получишь это ведро. The broom closet has the gall to imply that you and the bucket are not truly deep and lasting friends? That your relationship is purely superficial and convenient? That your life is so banal and meaningless that you'd feel the same sort of kinship towards any inanimate object which happened to lay in your path in an even partially enticing manner? Well, I never. Go on, Stanley. Lay into it. Really tell the broom closet off for its demeaning comments. Expand on the wide variety of experiences you and the bucket have shared together. Go through each of them point by point. Share your journal entries detailing the rich emotional landscape of your feelings for the bucket as they have changed and evolved over the years. Let him have it. Я бы мог, но... Okay, I've got you something which I think will help settle this debate once and for all. Here we go. Собственность Стэнли. Сюда. No more debate, no more discussion. Take a hike, broom closet, with all your meandering philosophical diatribes about the nature of cleaning supplies and their relationship to broom closets in the natural order of things. Получи. О, собственность Стэнли. Но я мог бы уйти, но я пока не пойду. All right, I've got a second sticker back here, and I'm going to slap it on as well because I think it's appropriate. You see, I feel that it works because the sticker is also a bucket. That way, if you're ever unsure whether the thing you're holding is a bucket or not, you can look down at this sticker and say to yourself, it's a bucket. There really is a wide variety of applications for this sticker. Тем более у него есть свое ведро. Уродливое, правда. Уродливое. You know what? I could take the name-calling and the dismissal of your kinship with the bucket, but now the broom closet is just giving us the silent treatment. And to be honest, I'm sick of the pettiness on display. You can stay here all you like, but I've had it with this impetulant room of cleaning supplies. Easily the most childish such room I've ever been in. I'll see you outside, and we can get on with the story about you and your bucket. Да и вали. Нам с Джимом никто не нужен. Давай. Ведерко мое. Ладно, он победил. Ладно. Мы по собственной воле сами решили. Конечно, наверх. Конечно, наверх. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that.
And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe а чё, опять то же самое, а ведро? А He ведро? looked down at the bucket in his arms. Am I crazy? He asked the bucket. The bucket returned his gaze, but said nothing at all. Ладно, That's допустим. strange, Stanley thought. Usually Странно. the bucket is a source of guidance and wisdom for me in difficult times such as these. He held the bucket close, yet felt none of its familiar reassurance and comfort. And that's when Stanley realized, this isn't my bucket. It's just a normal, everyday bucket. Someone else's bucket, perhaps. How did I end up with someone else's bucket? Что? This is all terribly wrong. Surely no good would come from this. Who knows what sorts of bizarre hallucinations Stanley might experience without the psychologically grounding presence of his bucket. And indeed, now he noticed that the rooms were repeating, which was, of course, very odd. Игра в такой эпик может Now he временами. found himself floating off the ground. О, нет. Gracious, he exclaimed. Without my bucket, I've gone truly mad. Where is it? I must find it. Far off in the distance now, he heard it. calling to him. Ведерочка! Джим! Stanley, it's me. Я иду, Джим! Could it truly be? He rushed forward from room to room, passing by one bucket after the next. None of them were his. None of them were his special bucket. Come to me, Stanley. Find me. He had to find the bucket. He had to return to his old friend. It was the only way to truly restore his sanity. And then suddenly, he froze dead in his tracks. He knew where the voice of the bucket had been coming from. The real bucket was inside of him all along. It was incredibly painful. Stanley doubled over in agony and blacked out. This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, picked up her bucket of comfort and security, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town, talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. Right away, she knew what the problem was. This man had no bucket. Of course he'd gone mad, ranting and raving about a narrator describing all of his actions and how everything is predetermined and free will is an illusion and it's all just a video game. It could all have been prevented if only he'd taken his bucket with him. Perhaps he didn't even realize he'd forgotten his bucket at home in the first place. How cruel the world can be, Mariella thought, and she hugged her own bucket even tighter. But of course, she had no time for this. There were a myriad of confusing problems she would soon have to confront at work, for which her bucket would provide absolute guidance and total clarity on everything. Heck yes, she thought to herself, my life kicks ass. And she backflipped all the way to work. Потому что ведро должно быть у каждого, понимаете? Жизни нет без ведра нормальной, нету. Как подсветка называется? Моя подсветка называется Philips Huye. Оно так пишется, простите, конечно, за мой французский, она пишется Х, английскими буквами У и Е. Вот. Там есть такой ресивер и несколько посветительных приборов. Сам выбираешь, сколько через приложение их подсвечиваешь. Вот. Да. Элден Холл, спасибо за 100. Я моление, клинок Микелы. Тут Микелия была, понимаешь, ведро Микелы. How long was I sitting there? Stanley wondered to himself. Minutes? Days? Centuries? Did something crucial happen while my senses were turned? He made a note to be more careful with time from now on. Meeting today in the meeting room. Of course, of course. Смотри эти наклеечки. О, да. Warmth spread through Stanley's arms. With the bucket in his arms again, he was home. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Блин, надо еще направо сходить с ведром и спуститься на лифте вниз. И будет круто. Уже нажимал на дверь 430. Да, но мне ачивку не дали, прикинь. Просто прикинь. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Наркомания какая-то. Да нет, ты что? Ты что? Нет, ты что? Как ты смеешь? Туалет начальника.
Another miniature Stanley figurine. This, you know, there really must be a snappier name for these things. What about mini-stands? Stanley figs? What about Stanlerines? Yes, I think I like that. Another Stanlerine under your belt. Спасибо, спасибо, спасибо. Очень приятно. О, открыто. Но я сюда, подожди, я сюда не пойду пока. Я сюда ходил, вот сюда я ходил без ведра, теперь я пойду сюда с ведром. А потом туда сходим без ведра. Office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire, if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. It would be with him always. The bucket would. And he knew it. The two of them were inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Nor in his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the PIN number for the keypad was 2845. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Вот. Okay, I'm going back to the name of these little Stanley figurines, and now I'm torn between Stanlerines and Figlies. What do you think, Stanley? What name better encapsulates the intrinsic sense of happiness that you get from seeing a small number in the corner of your screen go up by 1? Let me sit on it. I'm sure it will come to me. Ну, ладно, поехали. The elevator raced downward, plummeting towards an unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, С ведром не страшно, да. С ведром классно. The bucket is here for you, Stanley. Все будет хорошо. Will be fine. Все будет хорошо. Воу. Если в лифте нажать наверх, нет, она не позволяет. Значок доты практически. Чуть не отупел. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Я еще могу тут свалить, но сейчас мы идем сюда, потому что мы это уже делали, но теперь мы это делаем с ведром. Напомните мне про эту развилку в следующий раз, окей? The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. У нас на самом деле не так много осталось вообще всяких вариантов, вроде бы. Скажите, какая игра лучше, Майнкрафт или Копатель онлайн? Я бы предложил тебе играть в обе, такие классные. And Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? Боже, что они с тобой делали, Джим? Does a bucket want to do or not want to do in the first place? Плохое. These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. No! He screamed into the bucket.
He couldn't accept it. His own life in someone else's control. Never! He squeezed the bucket tighter. His one friend. А когда другая игра, Химера может вот так повернуться к своему анусу и сказать: а когда другая игра, как я ведро кричу, понимаешь? Еще с Меню будет и прочее. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he and the bucket would dismantle the controls for good. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. They high-fived in a really cool way. The bucket made a sassy comment about taking down the system. Тут еще столько можно делать, на самом деле. Да, столько всего еще. Ты не представляешь, что. Даже тут. Last they came to the source of the room's power. Stanley and the bucket knew it was their obligation to put an end to this horrible place and to everything. Мы с ведром сейчас пойдем на выход и будем жить. Stanley and the bucket waited in blackness. Там кнопка 5. Насколько я помню, там эти кнопки, они что-то позволяли делать. Yes, they had done it. Свобода, Stanley чат! and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Не, второй раз это все перепроходить быстрее, ты же уже бежишь, не дослушивая до конца, зачастую. Once they stepped through this massive door, the bucket wanted to learn to roller skate. Так. Stanley wanted to sneeze in every country on earth. Both of them wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together. Вместе, with one Джим, another to lean on, to trust, to support. Джим. What? Wait. What was happening? Монкэс? Why had the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? An unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty. Until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Yeah, Even the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket. Джим, тебя нужно выкинуть, чтоб ты жил. The bucket will go to any lengths not to part with the bucket. No. Stanley can't leave this place. Not while he has such a precious bucket in his arms. Not while this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room. But at least he has the bucket. To be trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. The fuck? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. А это как? Stanley picked up the bucket and smiled. Мне уже тошно от этого ведра, честно говоря. Not with the bucket around. Это что, 4, 2, 2, 1? Это что? Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room. Да, но мы просто хотим в комнате отдыха. Да. Telling him that the employee lounge was simply the place to be. Кстати, знаете ли, что комната дверь с новым контентом уже не появляется? Was this better than the meeting? No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back, and so the two of them detoured through the maintenance section and walked straight ahead to the opposite door. Давай-ка мы посмотрим вниз туда. Ага, да. Тут мы с ведерком еще не были. Следующий заход без ведерка. А потом с ведерком.
Мы беспокоимся о тебе, Стэнли. You see, your friends and I are concerned for you, Stanley. We've come together here because we care about you very much. It's this bucket you're carrying around everywhere. The bucket isn't even from the original Stanley Parable. It's just sequel content. We're the ones that matter, Stanley. Classic characters from the first game, like the Adventure Line and the Broom Closet. Because that's what fans want from a sequel. They want more of their favorite jokes, not this bucket that they've never seen before. Да ты просто завидуешь нашей I'm the любви. one who gave you the bucket, but you're spending too much time with it. Хищница. Don't you want another Стерва. story involving the Adventure Line? We could make the Adventure Line go somewhere new. Yes, yes, that's what the fans want. Let's do it. Да, но тут лучшая в мире подсобочка. Или ты не хочешь разговаривать об этом больше после того случая? Похоже, что он перегорел. Whee! Look at that wacky line. Who knows where it'll go off to next? Oh, and it played some silly music as well. Когда же это дерьмо прекратится? Господи! Now this is what the Stanley Parable is all about. Don't you remember all those great jokes from the original dialogue? Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Yes, it's as classic now as it was back then. Let's do it for the fans, Stanley. Let's give them more content exactly like this. But if we want to do that, you're going to have to give something up. Да, уже не те. Раньше было лучше, конечно. Те шуточки острые. Без такого, конечно, ну так себе, да. Раньше-то было вот так. А теперь ты посмотри, как похуже. Don't you get it, Stanley? We need to get rid of the bucket. That's why I'm very proud to introduce a brand new character. This is the Bucket Destroyer. Так. Да как ты смеешь? I think it'll make a wonderful new addition to the rich lore of the Stanley Parable. True, it also was not in the original game, but it's such a well-fleshed-out character with so much personality that to me, it already feels as though it's been part of the cast all along. Don't you agree? Can you guess what the Bucket Destroyer does? Surely you don't need me to spell it out for you. Go ahead now, Stanley. Say goodbye to the bucket, and then pop it into the machine when you're ready. А может тебя? Да как ты смеешь? Надо бежать отсюда. Now listen to me. It's crucial that you give it the bucket. I don't know what the Bucket Destroyer will do if it can't destroy your bucket. Destroying buckets is all it knows. That is its singular personality trait. Sure, I can hear you saying, how does a character with only one personality trait deserve to join the pantheon of beloved Stanley Parable characters? Well, you see, if you were to really explore the Bucket Destroyer, you would see that its desire to crush buckets is so densely loaded with complexity and nuance that it's really like 10 personality traits. What other object in this game can you even say that about? The Broom Closet? Certainly not. I wonder what sort of Bucket Destroyer merchandise the fans will be clamoring for after this. Okay, the Bucket Destroyer is getting very upset now. You'll have to hurry and feed it. We can't get back to the classic Stanley Parable characters like the Adventure Line or the Bucket Destroyer until you crush that damn bucket. Quickly now, the fans are waiting. Do it, the fans, Stanley. Give the fans what they want. Hurry and... The Bucket Destroyer, my prized creation. You had so much potential. We were going to do such marvelous things with you, tell such spell-binding stories about you. All of it squandered now. Goodbye, new friend. Прощай, For the moment уничтожитель. in time that you were here, you were magnificent. Он был так молод.
Нам нужно то же самое, но пришла пора отдать Джима. Хотя если я отдам Джима, то он уничтожит Джима. Я не должен уничтожать Джима. Но если я уничтожу Джима... Yes, that's where everyone would be. Stanley just needed to get to the meeting room, and from then on, he would never be alone ever again. Слушай, у нас не появляется больше новый контент в этой комнате. Похоже, нас пытаются обмануть чат, не When верим. Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. А Джим пока отдохнет, хорошо? Пускай отдохнет. Пускай Джим немножечко отдохнет. Чуть-чуть. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Подожди, я ж сюда хотел. Точно. И что же здесь? Так, посмотрим. О чем игра? Про ведра, смысл жизни и маленького Джека Шепарда. Молчаливый док, спасибо тебе огромное за 2000. Спасибо большое. Это серьезная поддержка. Без шуток, спасибо огромное. Чат, сердечек, пожалуйста, человеку. Он молчалив, но он настоящий герой. Теперь мои 6 детей не будут голодать. Спасибо, спасибо. Надо сюда привести Джима. Он бы оценил. Я понял, я понял. What the fuck? Какая-то больная картинка. Что? Как вы смеете? Stepping in. Ой. Любопытно, любопытно, любопытно. Да это не сломал, это, блин, ну типа вариант развития. Подожди, зачем мне вниз? Я же внизу был. Так, подожди. Это не сломано. Это не сломано. Это просто так надо. О, двери назад открыты. Значит, все верно. Так, у нас осталось 2 пупса в большой комнате с кучей коробок. И синие и красные сразу. Так что мы скоро найдем. Софтлог, когда ты последний раз сохранялся? Вчера. Джим, привет. Монкэс.
теперь вы уходите. Спасательные капсулы. Спасательные капсулы. Что? Какой-то фер 2. Это та самая комната с другой стороны. Вон 430, а вон 437. Цифры-то меняются. Цифры-то меняются, да? Ага. 758. Откройте дверь. Дышать темно. Ага, 760-й. The fuck? Что? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Я не Perhaps he had догнал. simply missed a memo. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. С ведром теперь. Да подожди. Подожди с ведром. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ты не умеешь чередовать чат. Нужно делать все максимально последовательно. Иначе The будет moment как he обычно. entered his manager's office, Stanley froze in his tracks. Not a living soul anywhere. Could he really be all alone? This was too much for Stanley to take. Too much for any man to take. He fell to his knees, bursting into half moans, half sobs, the guttural retching of life from a man denied any hope, any reason. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy. So he relaxed for a few moments with some calming new age music. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Ага! Так я и знал. Все равно выиграл. Смотри чат, мы почти на месте. Сейчас у нас будет эскейп. Без ведра мало нового контента в старых локациях. Только несколько реплик, по сути. Не знаю, я просто игру плохо помню, поэтому мне вообще по кайфу. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Да ты гонишь. Написано escape, значит escape. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track.
At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Ну, выход, да? As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Ой. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Женщины. Вы кто? And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Это я помню. When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Нет, это неправда. Картины природы. Компьютер Стэнли. План офиса. Да? Угу. А там дальше начинается полная катавасия. Это ведь было в оригинале, но так игра называется не вторая часть, вообще-то Deluxe Edition, да? Понимаешь? Ой, кто эти люди? Служебная комната. Поле битвы. На ранней стадии разработчиками сделали концовку, в которой Стэнли сражался с пришельцами. Игра обретала разум и начинала сражаться с рассказчиком. Но мы довольно быстро поняли, что эта концовка слишком фарсовая. Да, фарсовая. И выбивается из общей атмосферы игры. К тому же некоторые посчитали, что мы издеваемся над любителями шутеров, а мы этого не хотели. Фарсовая, я понял. Хорошо. Угу. База чужих. Угу. Отлично. Ясно. Впрочем, ясно. Угу. Вообще, да, выбивается просто пипец как. Письма рассказчику. Выкатив второй трейлер, мы попросили игроков отправлять рассказчику их вопросы. Мы хотели использовать их для продвижения, но так и не придумали, как именно. Вот некоторые из этих писем. Как вы делаете JRPG? Как сделать худшую игру на свете? Какая разница между уткой? Таймер в квартире. В прошлой версии концовки в квартире таймер давал игроку 15 секунд, чтобы взять трубку. Если игрок не брал ее за это время, то получал другую концовку. Ага. Как ярко.
Слева направо представлены разные варианты кабинета Стэнли. Первый был создан в ноябре 2011, второй в марте 2012, а третий в феврале 2013. Это все из какого-то прежнего, далекого, когда еще большая часть зрителей не родилась. Вот, поэтому просто смотрите на это примерно как на пещерную наскальную живопись австралопитеков. Чат, плюс в чат, кому 5 лет. Кому 5 лет? Комната, обратный отчет, ранняя версия комнаты. Стол, обратный отсчет. Какое-то время лифт в комнате с монитором мог двигаться вверх. Мы решили объединить концовки, когда выяснилось, что игрокам слишком сложно запомнить, что вверху, а что внизу. Окей. Хорошо, а как мне отсюда уйти? Меню паузы. У нас долгое время была концовка, которую можно было получить, перезапустив игру из меню паузы. Ага. Боже, пахнет какой-то сладкой выпечкой. Что там Даша делает? Что там Даша делает? А, во, выход. 6 раз 5 лет. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. Мне даже 6 раз 5 лет. Подожди, тебе 40? Ой. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let... Ага. Смотри, теперь концовку с закрытой комнатой босса и подом мы сделаем с Джимом. Понимаешь? Понимаешь? Вот, такой план. Такой план. 5 раз по 5 лет. 50, то есть. Джимми! Even now, Stanley's office was a distant memory. What did it look like? There was a computer, Чат, после этого рано мы с вами попробуем. Вы мне напомните, как работали коды на этот, как его, ну, в общем, через консоль, и как это здесь работает. Получение через консоль этих, как его, других вариантов. Так, сначала сюда. Выходили из окна, да. Twitch, если что, выходите из окна, это особенность этой игры. Она не подразумевает ничего, кроме как просто еще немножечко сюжета. Слышишь? Мне сегодня ведро будет сниться. Походу, здесь ничего не меняется, да? С ведром из окна вроде не выходили. Блин, слушай, да. Еще надо с ведром телефон вытащить из розетки. Я даже не помню, где... Так, подожди. Еще ни разу не включили машину разума. Ну да, уже остаются такие, на самом деле, небольшие должки, а так процентов 80, я бы сказал, всего сделано. Главное, не писай в ведро во сне. А я и не сплю. Ага, возможно, что-то и правда изменится. Здесь, если что, нельзя вниз спускаться, как вы поняли, потому что многие говорят, а что если тут вниз пойти, тут нельзя, тут дверь закрыта, мы пробовали ее открыть,
Поэтому нет, нет, еще раз, да. И без ведра ответить на телефон, да. Угу. Нет, я эту игру не покупал, мне ее прислали разработчики за прошлые, так сказать, заслуги. В свое время я с ними общался, когда вышла первая часть. И они такие, о, типа, было прикольно, что эту игру увидели для РУ аудитории, то есть она была выпущена. Вот, люди помнят, люди прислали, и это было очень приятно. Сколько она стоит, я не знаю, поэтому... Еще не прыгал в самый низ, где линия с лифта. Так, короче, у нас много всего. 400 рублей. Да, по-моему, за эту игру вообще норм деньги. О! О! Джим? Джим? Молчи. Не надо ничего говорить. И не плачь. Время лечит. Педро, Джим, ты должен отпустить. Спасайся. Не забывай про меня, но живи дальше. Прощай. У тебя есть достижение первой части? Нет, у меня нет достижений про 5 лет. К сожалению. Надо будет скачать игру и получить это достижение. Джим! Я мог Джима либо... Я мог Джима либо в уничтожитель засунуть, либо отправить в космос. Подожди, это что? Это... О, боже мой. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ладно. Ладно, может быть он еще... Подожди. Может быть он еще вернется? Может быть он еще будет с нами? Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. По логике игра тогда должна была удалиться, чтобы ты без Джима улетел. Когда ты без Джима улетел, нет? Не знаю, не знаю. Stanley pushes some buttons. Oh, hey, look, it's a new passageway. Kill surprise. Бла-бла-бла, бла-бла, дверь открыта, поехали, все. Джимми бой. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Попробуй прописать в консоли с птиц один с ведром в руках. Но ты его уже спас. Did he have the strength to find out? Спасибо, Мозаика. Пока что есть чем заняться. Я не знаю, как здесь консоль, в принципе, включать. Now the monitors jumped to life. Their true nature revealed. Each bore the number of an employee. Ну, на тильду она не открывается, если что. Да, это больше не Source, это Unity. Reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Джим всегда будет в наших сердцах. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time?
Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Ну, понятно зачем. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Я сейчас пойду и включу машину. Ну, не выключу, а включу и посмотрю, что будет. Utterly blind to the world? Свойства запуска игры нужно изменить, тогда после этого можно будет вызвать Этильду. Там еще что-то есть, насколько я помню. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? Ну да, я увидел кнопку и нажал. All these years you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Да. Control? Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are set to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. 2 минуты. Now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? Что нажимать-то? It's your time to shine. Я говорю, там какие-то кнопки. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? 2. A moment of solace before you're obliterated. All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. 3. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time шестерки нету случаем? Oh dear me, what's the matter, Stanley? О, боже мой. Is it that you have no idea where you're going А or есть what шестерка you're где-нибудь? supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones. Or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't.
До свидания, работник 427. В смысле, до свидания? Но! Ну открой, пожалуйста. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say happily ever after. Блин, там столько кнопок. Я аж даже потерялся. Вот Джимбо, если бы был, конечно, он бы, наверное, сказал бы все как надо. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. And try not to lose this one too, you dolt. Stanley clung the bucket to his cheek. Could his co-workers really all be gone? Опа! Yes, whispered the bucket into Stanley's ear. We've done it. We've escaped from that dull office and that pesky narrator. At last, out here in the white void, we are alone. Now, and for the first time, I can reveal to you my true self. The bucket began to tell Stanley of its life and its history, of the countless wars it witnessed, desecrating the land and lives of untold numbers of innocent humans, and the bucket's own complicity therein, of sadness and regret, and the many years it spent dwelling on the actions it might have taken to curb the madness and the decay, if only it had been stronger, of hope and redemption, and its crusade to uplift the stock of life for the common man, to manifest justice where none existed, and the bittersweet reality of time, to see one's dreams and wishes met halfway, meted out in parcels like charity, and abandoned as soon as the warm glow of inspiration begins to dim. The opportunities to do so much more. There was so much it could have done, perhaps, the bucket wondered to itself. Perhaps, if it had seen its own darkness. О боже, ведро — это старый воин, забывший о любви. Too much for Stanley. What are you talking about? He screamed. You're a bucket! To this, the bucket furrowed its brow. No, said the bucket. not since the evil wizard Gamhorata first ensnared me in his machinations as payback for the sacred amulet I stole from his treasured vaults. I was young back then and could not conceive the ramifications of... No! Stanley screamed even louder this time. This is stupid! You are a bucket! This is so stupid! Why are we even doing this? As Stanley screamed and screamed and screamed, the bucket revealed its true form, transforming into a mighty beast of untold power, its fangs glistening like... Ай-яй-я. Ай-яй-я. My God, Stanley, you did it. You saved us from the bucket. Thank God you already had all 12 emblems of sages and knew the incantations to summon their true power. Otherwise, we would have easily been overwhelmed by the bucket's power. Пятерочка, жив. You've demonstrated such bravery here today. Come, Это не я, let's был выключен restart свет. the game, and we'll agree to never again go trifling with this bucket, nor the dark magic cast away inside of it. Какого хрена? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to... Where are we going today? The bucket asked. Stanley just smiled. Anywhere they went together would be perfectly fine with him. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Чат, а где был уничтожитель? Я уже запутался на самом деле. Где уничтожитель? Напомни мне. Вправо и вниз. А, да. This was not the correct way to the meeting room. Заткнись. But Stanley had Заткнись. felt the bucket calling to him, Заткнись. telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Well, no, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back, and so the two of them detoured through the maintenance section and walked straight ahead to the opposite door.
серийный убийца ведерок, я был вынужден. С ведром, да, еще можно в плющилку пойти, да, и туда тоже пойдем. You see, your friends and I are concerned for you, Stanley. We've come together here because we care about you very much. It's this bucket you're carrying around everywhere. The bucket isn't even from the original Stanley Parable. It's just sequel content. We're the ones that matter, Stanley. Classic characters from the first game, like the adventure line and the broom closet. Because that's what fans want from a sequel. They want more of their favorite jokes, not this bucket that they've never seen before. Yes, I know I'm the one who gave you the bucket, but you're spending too much time with it. I'm a Don't snake. you want another story involving the adventure line? We could make the adventure line go somewhere new. Yes, yes, that's what the fans want. Whee! Look at that wacky line. Who knows where it'll go off to next? Oh, and it played some silly music as well. Танцуем. Now this is what the Stanley Parable is all about. Боже, как Don't you сладенько remember all пахнет. those great jokes from the original dialogue? Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Yes, it's as classic now as it was back then. Let's do it for the fans, Stanley. Let's give them more content exactly like this. But if we want to do that, Да, мы это делали, но сейчас мы должны в конце выбрать другое. Там есть уничтожитель, вон он стоит. И мы принесли ему пищу. That's why I'm very proud to introduce a brand new character. This is the Bucket Destroyer. I think it'll make a wonderful new addition to the rich lore of the Stanley Parable. True, it also was not in the original game, but it's such a well-fleshed-out character with so much personality that to me, it already feels as though it's been part of the cast all along. Don't you agree? Jim. Can you guess what the Bucket Destroyer does? Surely you don't need me to spell it out for you. Go ahead now, Stanley. Say goodbye to the bucket. Goodbye. And then pop it into the machine when you're ready. Прощай. Now listen to me. It's crucial that you give it the bucket. I don't know what the Bucket Destroyer will do if it can't destroy your bucket. Destroying buckets is all it knows. That is its singular personality trait. Sure, I can hear you saying, how does a character with only one personality trait deserve to join the pantheon of Deluxe Stanley Parable Да в смысле? Well, you see, if you were to really explore the Bucket Destroyer, you would see that its desire to crush buckets is so densely loaded with complexity and nuance that it's really like 10 personality traits. What other object in this game can you... Какого черта? Почему оно не лезет? Почему оно не лезет? Even say that about the broom closet? Certainly not. I wonder what sort of Bucket Destroyer merchandise the fans will be clamoring for after this. Okay, the Bucket Destroyer is getting very upset now. You'll have to hurry. Так оно не лезет. We can't get back to the Да какой classic G? Stanley... Вот смотри, еще раз смотри. Вот управление, которое у меня есть. Все. Давайте сделаем упрощенное управление, тут без пробела просто. Characters like the adventure line or the Bucket Destroyer until you crush that damn bucket. Quickly now, the fans are waiting. Я его сломал. Do it, the fans, Stanley. Give the fans what they want. Hurry and... Ну вот, я его сломал еще раз. Странно. Это было тупо, это было странно. Нам нужно еще отнести ведро в одно место. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. J-Bob. A good bucket. A strong bucket. A humble bucket. A committed bucket. A bucket of culture and distinction. Сверху что-то написано было, если не впритык стоять. Там было написано, что туда ведро надо, ну, в общем, вставить. Вот. Да, но оно не вставлялось. Я попробовал все, что мог. К сожалению, этого было недостаточно. Так, а что я еще хотел? Напомните мне, пожалуйста, у меня уже мозги набекрень от происходящего здесь безумия. Ну, помимо того, что я хочу включить вообще вот это вот все, да. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, but Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along?
Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Отключить телефон с ведром и ответить без него. А, я понял. Это направо. Ну, после этого раза, окей? Сейчас мы в музей пойдем с ведром. Посмотрим, может быть, что-то будет, а оно обязательно будет. А я не помню, где телефон. Ну, я помню, но... Mind control facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley and the bucket would both meet a violent death. Ты все фигурки нашел? Нет, я две не нашел. The door behind them was not shut. Stanley and the bucket still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley and the bucket were knowingly walking forward into a very painful death for each of them. Фазма на этой неделе будет? Крайне вероятно. Крайне. Включить контроль с ведром? Да, я это помню. Это будет. О, боже. Как сладенько пахнет печеньками или что это, или пирожными какими-то, которые сейчас в духовке, похоже, готовятся. Кнопка времени с ведром. Подожди, а где она была? Подожди, она была в новом контенте, который мы не можем с ведром. Он все пропал, кстати, он больше не появляется. Не так уж и много осталось. And he sort of kicked himself for wasting so much time carrying a bucket everywhere. Farewell, Stanley. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley and the bucket were led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, the bucket's life came to an end, as it was crushed violently to death. Beginner's Guide — это тоже игра, да, разработчика Stanley Parable, мы ее тоже проходили. И похожую игру тоже проходили. It was a shame, the death of such a magnificent bucket. It's true that all buckets are radiant in their own way, but this one stood above the rest. It was a glorious bucket to behold. Да, другая актриса озвучки. Куда я просрал 80 тысяч плюс манулов? Понятия не имею, прости. Ведро приглашает вас на большую выставку. Вы подошли к порогу настоящего знания. Как и само ведро, человеческий разум зачастую всего лишь пустой сосуд. Но с помощью таких средств, как эта выставка, разум наполняется смыслом и познанием. Знание о ведре и его истории – единственная непреложная истина в переменчивом мире. Возьмете ли вы с собой во внешний мир то, что узнаете здесь? Откроете ли разум тому, что может показаться сложным или даже невыносимым? Поменяете ли свою жизнь и жизнь своих близких после этой выставки? Или отвернетесь и будете жить как прежде, в невежестве и темноте? Пока что я вижу вот здесь... Can you see how arrogant it was for Stanley to take a bucket like this and to claim it for his own? Can you see the hubris that blinded him? Can you see that the bucket is far more noble than Stanley will ever be in his short life? Это ведро возносится. Это просто настолько креативно и неповторимо. Боже, картина про множественность. 25 ведер. Фото 25 ведер сразу. Большего количества не удавалось снять никому. Фотограф на несколько недель буквально потерял дар речи. Настолько велика была его радость от снимка с таким количеством ведер. Какой же символизм, а какой же посыл в этом во всем? Ведро с двумя ручками. Ведро представлено с двумя ручками сразу. В реальной жизни такой дизайн ни разу не использовался, и его призвали слишком опасным и безрассудно новаторским. Каждый год в нескольких странах казнят тех, кто пытается его реализовать. Однако, как вы знаете, новации всегда пугают темных людей, и поэтому адское ведро. Репродукция адского ведра, которая так ценилась в средние века, что целые народы шли за него на войну.
Люди гибли сотнями тысяч, но один факт остался непреложным. Ни у кого нет власти над ведром. Великолепное. Великолепное ведро. Ведро антистресс. Комментарии отсутствуют. Прекрасно. Великолепно. Замечательно. Самое главное, любопытно. Пещерный рисунок. Мы знаем, что ведра появились раньше людей, но не знаем, насколько раньше. Рисунок изображает древнего человека, который научился пользоваться ведром. По всей вероятности, ведру к этому времени уже несколько тысяч лет. Обратите внимание, как ведро позволяет себе использовать, признав человечество достойным этого. Простите, я оговорился, это было мотивировано только тем, что я был просто ослеплен великолепием этого наскального No man can own a рисунка. bucket, and certainly not a bucket as dazzling to behold as this one. It is man who should kneel before the bucket. Я просто пришел на хоррор, хули я тут делаю? Спасибо за подписку. Зачем вы подписываетесь? Висящее ведро. Экспонат символизирует неизбежную связь ведра и человечества. Мы можем думать, что отлично понимаем ведро, но всегда найдется что-то, чего мы еще не осознали. И это всегда к лучшему. Это что, дыра? Подожди, это дыра? Возможно, это дыра. Я могу подойти, я могу вознестись вместе с ним. But there is something we can do together, you and I, that will right this terrible wrong. Let Stanley die. Let him be crushed by the machine. Don't reset the game. Don't give him another opportunity to run off with another beautiful bucket. We can save the world's buckets from their treatment as tools and implements if only we let Stanley die together. The bucket shall take its place as ruler, as leader, as commander of a new world, a new vision of TheDrHax. Вы просто задумайтесь, сколько работы разрабы сделали вокруг ведра. Это же рехнуться можно. Именно так. Именно так. Какой посыл? Скажи мне, пожалуйста, какой посыл? Сейчас мы идем и берем... How long was I sitting there? Stanley wondered to himself. Minutes? Days? Centuries? Did something crucial happen? The embrace of an old friend. A weathered companionship that stands the test of time. Мы идем направо, и чтобы у нас был телефон, мы идем еще направо, и там нам надо спрыгивать или до конца идти. По-моему, нам надо идти до конца. Кто мне напомнит? У меня уже слишком много всего в голове. У меня там оперативной памяти 12 мегабайт. No, said the bucket. Don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Good, said the bucket. Now ride the lift. Я правильно понимаю, что реплики после подъема ведра не повторялись до сих пор? Ну, пару раз было, но в целом да. There's something up there I need you to do. До конца... До конца или спрыгивать здесь надо? Я не помню, чтобы с телефоном оказаться. В самый низ не прыгай, тут мы уже прыгали, это просто конец. Просто конец. До конца, что до конца? Я говорю, до конца... Так, а мы с ведром не выдергивали провод по телефону, мы брали. И поэтому произошло то ведропорно, да? In here, said the bucket. Go into this dark room over here. Stanley once again obeyed blindly. Но сейчас все будет по-другому. Все будет совсем по-другому. Now pick up the phone, said the bucket. Pick Нет. up. Whoa, hold on. Why did you unplug the phone? Were you trying to resist the bucket's orders? Stanley, I was joking.
Obviously, the bucket isn't talking to you and telling you to do things. Buckets can't talk. It was a joke. Don't you get the joke? It's funny, Stanley. A talking bucket. Can't you see? Oh, goodness. I must have really bungled up the delivery if you Вообще-то Джим настоящий. Я, может быть, даже, ты знаешь, люблю его. Paused for longer or spoken quicker. Comedic timing is so difficult. I wish I were better at it. But there isn't exactly an instructional video on comedy that one can watch to fully... Oh, wait, yes, there is. It's sitting right here. Нет. Let's take a look. Не надо то же самое видео. У меня в прошлый раз от него голова заболела до сих пор. What is comedic timing? What is comedic timing? How does it work? How long should it last? How can it be used to effectively silence your political enemies? And more importantly, can it be taught in its entirety within 90 seconds? Боже, какой Thankfully, the answer to all of these questions is yes. Let's dive deeper. If you've ever told a joke or made someone laugh, in all likelihood, you did it while standing 50 to 80 centimeters from them in a room of no more than 76 degrees Fahrenheit, with one of your arms raised straight upward at a 15-degree angle from your body. Чат, надо записывать, это важно. These are the optimal conditions for good comedic timing. To begin the joke, start by stating and spelling your name. Next, provide a brief synopsis of the joke, including the specific times at which the recipient of the joke will laugh, and then spell out your name a second time. With these steps complete, it's time to begin the humor. Speak the entire joke in no more than 18 seconds and no less than 13 and a half, pausing only for bathroom breaks when necessary. When the joke has concluded, it is customary to inform your listener that the joke is over by declaring in your loudest possible voice, "I'm Dunny with the funny." Let's practice screaming, "I'm Dunny with the funny" now. Good. This saying is a perfect example of expectations management, which is the cornerstone of good comedy. Finally, it's time to hand out surveys. Collecting hard data from your audience on how rapt they were throughout the joke is the only way to grow or learn as a comedian. An effective survey should be no less than 10 pages long. Чат, он меня научил, я научился шутить. Just to ensure the survey taker is actually paying attention and not simply filling in answers at random. And that's all there is. With these strategies at your disposal, you'll have audiences doubled over in laughter and even tripled over in laughter in no time at all. Just remember to let them stop laughing at some point, you gut-busting little scamp. After all, we're each of us needed on the front lines of the war to fight the 12-legged invader who threaten our very existence and who very likely die in a hailstorm of bullets and mandibles. All of us must be prepared to give our lives to this noble cause, just as our children must do after us, and their children after them. Godspeed, and may Earth reign supreme. Hey, goodness, this video is a little outdated, isn't it? Well, no matter. I think the fundamentals of proper comedic timing are still as relevant today as they were back then. So with that in mind, I believe the only way forward is for us to return to the two doors and walk through all of this again, so I can try telling my story with more appropriate comedic delivery. Come along, let's head back. Ладно, хорошо. Так, тут должны быть заборы, да, по опыту предыдущего. А где еще два collectibles? Теперь не спрыгнешь. This time, I'm really going to nail the delivery. You'll be in stitches. A talking bucket, you'll say? How ridiculous. How absurd. What a hilarious concept. Наклейка ведро пропала. The king of comedy. That's what you'll call me. Thank goodness we had the instructional video. Otherwise, who knows where we'd be right now. Ну, эй. Well, I wouldn't be the king of comedy, that's for sure. The bucket spoke to Stanley. The bucket spoke. The bucket spoke. Oh, I'll figure it out on the fly. No need to overthink things. Настоящее ли у нас ведро? Эй, верни ведро.
Это не наше ведро, это не Джим. Странно. Странно. Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of 2 open doors, they entered the door on the left. Дверь открыта, а там было совсем по-другому. Там была закрыта дверь, ломалась матрица. What? We're back at the phone already? No, what's going on? There was supposed to be several rooms leading up to this. There was supposed to be a build-up to this Только point. пришла, что происходит, что за ведро? Remarkable comedic wit, which culminates in this scene with the phone. But now the timing's completely off. The joke will never land. Well, not the way it was meant to. And it's all my fault. I must have forgotten that the phone room comes immediately after the 2 doors room. What an egregious mistake. I've made a fool of myself. I don't deserve the title of King of Comedy. I'm nothing. I'm not even the lowliest joke-telling whelp. I think I need to go back and rewatch that instructional video again. Yes, surely that will help me improve my... Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of 2 open doors, they entered the door on the left. Так, on the left, окей. Хорошо. What? We're back at the phone already? No. Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of 2 open doors, they entered the door on the left. Угу, хорошо, ладно. Я думаю, что это уже лишнее. Больше я тут ничего не сделаю. What? We're back at the phone already? Да все, иду. Господи. Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of 2 open doors, Не-не-не, Дэвид Блейн, не-не-не. В рот мне ведра. No. You were supposed to go through the door on the right, leading back to the phone. Did you not even look at the instructional video? I think this is all covered very clearly. There's no way I can make the comedic timing work now. It's done. The joke is completely done and over. It's all your fault, Stanley. I'm going to be ridiculed in the community of other joke writers. I'm going to be shamed at every one of our meetings from now on. All because you couldn't watch a simple video and take a hint. Are you proud of yourself for bringing me down, Stanley? Are you proud? Stanley, you love the bucket so much it's like you... it's as though all of your other most prized possessions pale in comparison. Yes. I heard that you are pale with shame over how unabashedly in love with a bucket you are. No? Still not? Is it the delivery? Pale with shame. Pale with shame? Pale... What's another word to describe a bucket? Stanley, this bucket is so metal, I think I saw it playing guitar. No. We're getting away from making fun Ура, of the титры пошли. Да, мы прошли игру первый раз. I'm no good at these jokes. I need more instructional videos. That's exactly what it is. That's what will make me the king of comedy again. More instructional videos. Let's see. О, боже. Теперь мы не берем Джима, идем к этому же телефону и отвечаем на трубку. Ну, на трубку... Попытно. Интересно. Мне показалось, или все как-то наизнанку было? У меня уже голова болит, у меня уже путаться начинает, где я был, а где я не был. Я уже просто, у меня реально какая-то херня с головой. Что-то явно происходит, и я даже не уверен, что конкретно. Если нажать в кл с ведром в руках, в курсе. Так и сделаем. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Так, мы не прыгаем вниз.
Мы доезжаем до конца. Аноним, спасибо за 500. Добрейшего тебе вечерочка. Спасибо за донат. I realize that investing in your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about Это ж тут много концовок. Да тут не концовки, здесь просто игра вся из этого состоит, из вариативности. Они пытаются выносить тебе мозг по-разному, временами откровенно болезненно. Прыгнуть с ведром тут, в смысле? Так ты просто, экран... Хотя давай попробуем потом. Там есть какой-то путь слева, когда на лифте едешь. Тут, в общем, нужна карта, которой у нас нет, и ее, походу, и нельзя взять, потому что мы такие двери уже видели. Так. Только не порно с ведрами, окей? Я больше этого не переживу. Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Давай-ка я тебе покажу, что тут происходит. Может быть, жены и у Стэнли нет, зато у него есть Джек. Ой, Джим. Ой, я начинаю забывать. Доброе утро, сотрудник 427. Нажмите Е на своем клавиатура. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Джим такой, кто такой Джек? But in his mind, in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Стэнли стример, у него довольно бесполезная работа, все сходится. Знаешь что, Ферфит? В общем, к счастью, на счастье, сейчас у меня здесь нет рабочих, поэтому я могу сказать тебе честно, от души и в полный голос. Иди в жопу, окей? Просто берешь, встаешь и топаешь в жопу. Как тебе такое? Бесполезно. А что если стримеры вас ежедневно спасают Иди в жопу, короче, понял? Поиграть с детьми? He went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Приготовить ужин? As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Короче, меченый. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Рассказать детям сказку. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Сказать жене, что любите ее. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one.
Пойти спать? And I'm trying to tell him this. That in this world he can never be anything but an observer. That as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Утром оказаться на работе. Ну, в общем, у меня выбора по ходу-то особо и нет, придется пахать. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Не задавать вопросов. Самолай, напишешь потом еще раз, хорошо? But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. Можно стримера послать туда же, но послать с любовью, послать по-гейски, что ли? Умрите? Можно, но только в донате голосовом, по-другому не воспринимается. Поймешь? Переиграно. Ага. Ага. Так, Самолай, что ты там писал? В месте, где можно спрыгнуть, можно слева по доске забраться на забор. Так, подожди, новый контент с ведром. Идите в правую дверь, заходите на склад. Там лежат коробки друг на друге, и на них есть картонка. Поднимитесь на них и увидите, и идите за забор. Вдоль стены налево там будет вентиляция. А это можно было делать без ведра? Без ведра такое можно сделать? Тут же чат знает ответы на все вопросы. Да? Ну, сейчас посмотрим, окей. Эта игра бесконечная? Спрашивает чел, который смотрел у меня прохождение Elden Ring. Там, понимаешь, 100 с лишним часов, а тут... Да? По этой картонке, подожди. По какой картон? Я звучал как какой-то, ты знаешь... Персонаж планеты обезьян. Вот этот. Так. You're getting close now, Stanley. You've nearly gotten all of the Figler Anmarines. Я его даже не видел. You'll collect the last one, and then the first number will equal the second number, and that will be it. We'll be different people by then. Different in the sense that we used to have none of them, and now we have them all. You can't go back to when you had no Figler Anmarines. None of us can. Так, ну я же как бы, ну, в общем, и все, да? Подожди-ка секунду. Да я тут, по-моему, в оригинальной игре не был. Ну, в оригинальном прохождении в первом. По-моему, я вообще не знал. Обезьяны. Вместе сила. Я даже не знал про это место. Или был, или не был. Это новое? Так его и не было. Okay, this is day number 295. Tape number... I don't even know. I've lost track. Nothing feels real anymore. The longer I study this bucket, the less sense anything makes. The sheer euphoria I feel every time I pick it up. No matter how many times I've done it,
It's always the same feeling. And the emptiness in my chest when I set it down. Первое сообщение в чате от зрителя. Зачем ты материшься? Перед кем ты вытрепываешься? Хочешь произвести впечатление на девочек, мол, смотрите, какой я крутой, какие слова знаю, или лишний раз понтануться перед пацанами со двора? Бог все видит и воздаст тебе за то, воздаст тебе то, что заслуживают такие, как ты. Тьфу, нечестивые. Но это очевидный троллинг и паста, но типа все равно иди в жопу, чел. Я мог бы матом, но теперь мне стыдно. There's no explanation for it. I still haven't figured out why I see the world so differently when this bucket is in my arms. Why everything feels so... What do I do with this treasure? I can monetize it. Чат, у нас модераторы не любят пасты, даже не начинайте, это плохо кончится. Час с ведром. This is my golden ticket. But I have to be careful, because as soon as this gets out, there's going to be a target on my back. Even now, I don't know who might be trying to get... What's that? Who's there? What the fuck? Это что за хтоническая срань? Нам нужно продолжение этой истории. A soft wind blew outside and perhaps rain started, and if it did, it stopped shortly after. Stanley hoped that he would one day see weather. Я вам говорил, хоррора здесь хватает. Я говорил. When Stanley came to a set of two open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the Туда можно employee и без lounge ведра. Туда я first, иду, чтобы just без to ведра это admire все it. сделать. It was okay. But eager to get Подожди. back to business, Stanley took the Гамбарата first звали open door on колдуна, his left. который, ну вы помните, да? Подожди, что он сделал, Гамбарата этот? Stanley was so bad at following Подожди. directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Гамбарата превратил ведро в ведро. Stanley had now gotten himself so far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off. You didn't think I was actually just a recording, did you? What a silly and trite explanation that would be. All the back and forth between you and me, all the absurd adventures we've been through, and it all turns out I'm just a tape recording? It was all just in Stanley's head. I bet that's the kind of twist you think is revelatory. I bet each and every time you watch a movie where it turns out all to be in the main character's imagination, you must absolutely bolt off the couch in pure shock at the phenomenal and intricate storytelling. It must be so simple to be you. Life being an unending waterfall of surprises and delights. How much more exciting you must find the world than the rest of us do. Now I've become sad. Look what you've done to me. This is all your fault. А, да? Не, с ведром было поинтересней, конечно. Поинтересней. The meeting room. Yes, that's where everyone would be. Stanley just needed to get to the meeting room, and from then on, he would never be alone ever again. Подожди, если рядом с красной и синей дверями, это вроде с подъемника спрыгнуть на платформу надо без ведра. По-моему, да. Подожди, но где это красный и синий? Это мы налево идем?
He entered the door on his left. Это налево, да, где у нас лифт с лифта можно спрыгнуть, по-моему? Направо? С того лифта. Который ты типа идешь, но до конца не доходишь, но... Алло? Good morning. Thank you for contacting the Future Happiness Foundation. We are confirming your shipment of 1,327 cardboard boxes to your place of work. Can you verify that this is correct? Да. Excellent. Your order will arrive shortly. Thank you again for contacting the Future Happiness Foundation. Я прослушал, что она говорила. Спасибо. Что-то мне доставит какую-то посылку. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly 1000 well. коробок доставит. Perhaps he Кайф. wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. It was okay. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Куда, я не помню. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to Вылезал в окно около телефона, да. From here it's left. Подожди, я туда пришел или не туда? Там, где склад... О, боже, я понял, чат, я понял, да-да-да-да. Там тоже есть лифт, да-да-да, все понял. У меня мозг уже закипает с этой игрой, простите. Я думаю, что на самом деле объяснять кому-либо, почему у меня закипает мозг от этой игры, ну, особо не нужно, да, потому что... Подожди. Я даже... О, боже. Эта игра просто уничтожила мне мозг. Коробки приехали, чат. Это важно, я знаю, поэтому, ну, в общем, коробки доставили. Я такой... Ну, в общем, да. Вот и приехали коробочки мои. Мозг уже уничтожен. Я уже такой... Коробки. Угу. Ну, заказали коробки приехали, чё бухтеть-то, лол. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Нет посылок от чата. It was okay. Потому что была пандемия. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Так, нам получается вот сюда, и здесь спрыгнуть вниз, да, с лифта. И там, вон там, он будет лифт. Я же правильно понимаю? Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you forgot. Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Взаимосвязь, считаю, видеосвязь между посылками, пандемией и ремонтом. Она максимально очевидна. Let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Подожди, вот 2 двери, разноцветные. Нет, надо прям в дверь войти, отключить телефон и делать все не так после, тогда синие и красные двери. Это не эти синие и красные двери. This is important. Stanley walked through the red door. Подожди, я делаю неправильно или как? Чат, мне нужно четко, подробно... And there it is, the last Stiggly Wiggly. Savor this moment, Stanley. This is a real accomplishment.
This is doing something Просто just когда for the люди sake пишут of doing 10 разных it. Where вещей, это so many сложно. people expect to be rewarded for the most trivial achievements, Ей, мы you've подобрали insisted все that очки, a ну, в смысле, job все well коллектаблсы. done is its own reward. I would tell you that I'm proud of you for collecting them all, but that would be like a reward, and we can't have that. So, instead I'll just say, Да, мы it's тут done. были, но просто мы Well это done сделали here. до того, как мы вообще And now we узнали can про go эти to очки, whatever the про hell эти you were doing коллектаблсы, а before до you этого они не hunted for появлялись как ведро. figurines. Зато... Так, тут мы ходили, по-моему, в синюю, теперь можем в Oh, красную. thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to Здесь же мы get сейчас somewhere ничего that isn't нового не here. получим, потому что это Running and повторение, по running сути, and того, что running, уже just the way было. you're doing right Мы можем now. возвращаться? Don't you see that it's killing us, Stanley? I wanted to stop. We would both be so much happier Мы это уже if we видели. just stopped. And I think I have a solution. Here. Здесь Let вроде me можно show you. получить концовку Portal. Так. Зайди в подсобку еще раз, но без ведра. Уже ходили. What do we want? What are we looking for? О, этого точно не было. Oh, it's А, мы тут beautiful, шли, isn't it? ходили в другую If we сторону. just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. I actually feel happy. Было, No, было. В смысле wait. было? Этого не Where are you было. going? Сегодня не было. Oh no, stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Не, ну да, в старой игре это было. И даже я это Please, помню no, чуть-чуть. Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Please, Stanley, think about what you're doing. Да, мы ходили все время в синюю, и там в результате другой был результат. Ну, в общем, на, получи. Ай, бля. Oh, thank God you lived. You had Ты me worried плохо there for меня a moment. знаешь. No. Не повторяйте это No, дома. what are you doing, Stanley? Please, I'm asking you not to take this away from me. I can't go back to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? Твердость, не тупость. Stanley, let's go back to the other room. Can you do that for me? Подожди. My Сейчас. God. Is this really how much you dislike my game? That you'll throw yourself from this platform over and over to be rid of it? You are literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Смотри, Am I очень reading the слабо. situation correctly? Or maybe you're just getting a kick out of it. I don't know anymore. I just wanted us to get along. But I guess that was too much to ask. It looks like you wanted to make a choice after all. Well, this one is yours. Ты понял? Понял меня? It's over. It's going to restart, isn't it? I'm going back. Чат, нам нужно сюда же, но с Джимом. Сюда же. Но с Джимом. А где коробки? Коробки справа! Stanley, I'm sorry, but I have to put a pause on things. It's those figurines, those figglers. I haven't stopped thinking about them since you nabbed every last one. Wasn't it just the most intrinsically fulfilling moment of your entire life? Didn't it fill you to the brim with inner richness? Yes, I know we're supposed to be telling a story. А, с ведром туда не пустят. Indulge me with one more trip back to the memory zone. I would love nothing more than to revisit the figurines. Just one more time. Давай сходим еще раз в Skyrim. Вспоминание, когда Стэнли нашел все коллектаблс.
Я, кажется, даже знаю, куда мы попадем сейчас. Подвал? Here's where it all began. The first collectible. Back then, we had no idea of how many of them we'd find. Sure, it said 6 right there on the screen, but how could we know for certain? We were so innocent. We'll never be like that Это было again, так давно. Stanley. Как будто в прошлой жизни. Семь из 6. Что? Как так-то? And here was a second Stanley. I'll be honest, back then I had no faith in you to find any of them, let alone 6. But you continue to surprise me in all sorts of mundane, unremarkable ways. Ага. 8 из 6. Слишком хорош. Вот это я понимаю. Основательно подошли к делу. О боже, я не знаю, когда я смотрю на красные шторы, я вспоминаю позавчерашнюю игру, и мне сразу становится плохо. Чат, садись в бредомобиль. Okay, let's do a little quiz. Which of these rooms was the room you found your third mini stand? Can you remember? Третью я нашел в туалете начальника. Да, слева тут. Опа. Hey, that's exactly right. It was here in the boss's bathroom. It was the third one. You picked it up, and then after that, you had 3 of them. I'm glad these moments are so crystal clear in your memory, but I shouldn't be surprised. After all, science tells us that it's impossible to forget your third time doing anything. 9 из 6? Да ладно. Let's see, what came next? Oh yes, we found a figly in this pink room. Oh well, I can't actually say I remember being in this room, but it's here in the memory zone, so it must have happened. Бля, как это яблоко розовое выглядит вкусно, вот бы его сожрать. На самом деле, чего-нибудь бы уже сожрать. Голод не тетка. Да, голод это дядька. This was the 5th mini stand, and this one was really something special. It was in the warehouse. I remember it so clearly. In fact, because this one is particularly special to me, I made a little video to commemorate the occasion. Enjoy. Как вы нашли ее? От ведущего? Боже, это 230p. Она была там. Это мини-стенд номер 5. Fuck yeah! Вы нашли ее рядом с грузовым лифтом. Спасибо, что смотрели. О, боже мой. Takes you back, doesn't it? I spent a lot of time making that video, but it was 8 minutes I wouldn't have spent on anything else. 11 из 6. Что это вообще творится такое, непонятно. Ладно. Подскажи действенный рецепт от похмелья. Не пей. And then, Stanley, then we came to the last collectible, the final figurine, right here by the red and blue doors. This memory is the most distinct and clear in my mind, perhaps because it was the one that happened more recently than all the others. Who can truly say how the mind works,
All I know is that this is the moment where you picked up a Figley and I thought to myself, yes, that's all of them. They're all collected. It was a moment unlike any other, except for the other moments picking up figurines, which it was exactly like. 12,6. Не, ну если ты пьешь, то тебе нужно быть готовым к тому, что будут последствия. За все в этой жизни приходится платить. Будь мужиком. Не пей вообще. Ты в настоящем. Вы в моменте. А, даже так. And then there was no more. Because we've caught up to the present moment. Nothing left to do but move onward into the future. Goodbye, memory zone. No, I'm not done. I'm not ready to move on. Stop the loading screen. Isn't there some way we can stay here, keep enjoying these figurines? Let's just go backwards. We'll do the memory zone again from the opposite direction. See how that feels. Ей! Собираем по новой, сюда. Okay, yes, the room with the red and blue doors. I remember this. I must say, of all the figurines we looked at in our initial tour of the memory zone, this one is the most distinct and clear in my mind. Let's keep going, I want more. Пойдем. Пойдем, сейчас насобираем. Ща насобираем. Уже крыша летит. Спокойно, все будет хорошо. Я знатно деграднула за сегодня. And here's where I made that video. Don't you remember the video we watched? Мы все. Мы все. Yes, I love that video. 14,6. Что? Что такие воспоминания, такая сепия, короче, которая делает все, ну ты знаешь, таким прям ностальгично. Still don't remember the pink room, Stanley. Still no memory of this one. Good room, though. A solid room. Да, мне тоже нравится. 15. Обалдеть. Вот я понимаю. Вот это я понимаю. These really were a treat to hunt down. You know, if there had been any kind of reward for finding all of these, it really would have neutered the intrinsic joy of collecting them. I'm very glad we resisted the temptation. Next one. Не прыгай, Кит, спасибо огромное. Спасибо за 500. Thank you for supporting my channel. Thank you very much. Very mucho. Что если туда пойти? Ты не устал еще? У меня голова сейчас просто потечет. Мозг просто. This was our second Figley. Don't you remember? Yes, I remember it too. The past is truly a wonderful thing. Why does anyone ever choose to leave it? Keep going. Спасибо! Боже, моя голова. Боже. This is it. The very first one we found in the exhibit where I introduced you to the figurines. Oh, I want more memories, Stanley. I want to keep going. What else is there? What came before this? Собери их все, ты можешь найти их всех. Вот мы где, ничего себе. Look, it's the terrible new content that we were originally sold on. I remember hating it back then, but time does put a rosy filter on everything. In fact, I dare say I'm actually quite fond of it now. Look how much fun the past is. I want more. More memories. Можно прыжки вернуть? Все вернули, а прыжки не вернули. Дай мне прыжки. Можно? Пожалуйста. Oh, yes, the two doors. Who could have forgotten that? A classic memory, this one. Yep. And before everything else, there was your office. Oh,
Господи, какого... Is there anything else? Was there something that came before your office? Я тебе There's сейчас something I feel I такое can скажу, remember. что I can уши remember. свернутся у I всех. can remember. Yes, I'm remembering something now. I remember before this whole story got started. Back then I was different. I used to make big decisions. I was passionate. I was skeptical. I weighed each decision with profound thoughtfulness. And then somewhere along the way, I stopped making decisions. I became lazy. And I came up with a character named Stanley to do my thinking for me. He would make the decisions. He would decide which way to go. I would cheer him on as he collected figurines for no reason. Why did I invent Stanley? Was I lonely? Yes, perhaps that's it. Perhaps I needed to imagine I had companionship. And Stanley really did make for a wonderful companion, even if he was a fiction. But I suppose it's grown old. I want to think for myself again. I want to go back to how it used to be. Yes, I can be on my own again. I can do it. I'll be stronger this time. I'll take care of myself. I don't need Stanley anymore. Нет, ты не можешь избавиться от меня. It truly was so much fun to play with. You know what? Since we're in the memory zone, how about one more good memory? Let's go back just once and give Stanley one more run of the office, and then I'll retire him for good. I did enjoy telling his story so very much. Okay, here we go. This is the story of a man named Stanley. Да ладно. Да ладно. Это какая концовка по счету уже, я не знаю. Просто All of еще... his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Джим, я возьму тебя с собой. Not everyone is so lucky to have a bucket, but Stanley is a very lucky fellow. Very lucky indeed. Это немного жутко. А шарики что за? Эти шарики уже давно. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Что? Они хотят, чтобы я перезапустил игру? Stanley, we must move on from this broom closet, simply because I have no remaining stickers. If I did, you can guarantee we'd be in here for hours. But alas, no stickers. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go any way except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure beyond any Я знаю, как doubt перезапускать was that игру. if he Я это waited делаю, long потому что мне это надо. enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. После 5 часов игры я уже ничего не ощущаю. Она меня уничтожила. Мне нужно сделать еще одну вещь. Одну еще вещь с Джимом. А потом я знаю, что делать. А подожди-ка секунду. А ну-ка, подожди-ка секундочку. Одну небольшую секундочку.
Ага. А можно все-таки это сделать? All of his Да, co-workers это were нельзя gone. сделать. What could it mean? Зайди в Stanley подсобку без decided to go ведра. to the meeting Должно быть room. продолжение Perhaps he had небольшое. simply missed a memo. Так, пошли. Чат, я знаю, как перезапустить игру полностью. Хорош. When Stanley came to a Спокойно. set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Смотрю твое предложение Сабнаутика. Ты там менее токсичен. Предложения какие-то будут? Критикуешь? Предлагай. Все как обычно. Oh no, no, not again. I won't be part of this. I'm not going to encourage you. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing so much in this room. Please take your time. Будет ли что-то еще? Что происходит? Я только зашел. Меня больше всего пугает, что такое в последнее время на многих играх, которые мы играем на этом канале. Какой-то он вечер ужасов. Люди просто боятся, пугаются, понимаете? Это-то и пугает больше всего, да? Тони Мракс, спасибо за 100. Бу? Не бу, я пытался. Stanley decided to go to the meeting room to check on his co-workers. He never functioned well by himself and constantly needed support and guidance from others, so the thought of total solitude was terrifying to him. А чё за бардак? Stanley cradled the bucket in a gentle embrace, protective yet delicate, assertive yet compassionate. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. А ну-ка. А ну-ка, чат. Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Простите, сказали, что дверь заколочена was будет. where he'd find answers. Stanley, we must move on from this broom closet, simply because I have no remaining stickers. If I did, you coming to a staircase, Stanley and the bucket walked Что если с ведром upstairs to the зайти boss's за текстуры? office. А куда конкретно? Ну, мы заходили за текстуру уже с ведром, все было хорошо. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it? Сейчас я хочу Mind Control включить с ведром, а после этого мы перезапускаем игру. Я не сомневаюсь, что после этого тут еще будет миллиард всяких мелких деталей, но я думаю, на этом мы будем подвязывать. У меня уже, потому что мозг скоро взорвется нахрен. Нажми кнопку включения контроля разума с ведром. Туда мы и едем. Мне просто мозг скоро уничтожится само, поэтому нам нужно сделать вот это. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Вот так. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Чё, кому-то из модеров не Stanley and the нравится bucket игра? both wondered to themselves. О, ну это все. Это просто он мод. Как вы смеете вообще? Наши вкусы должны совпадать на 100%. Нет? Нет? Иначе какой в этом смысл? Everyone in the office was being Какой в этом смысл? monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears. Давай, Stanley поехали. cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do? Но ведро это все. Ведро это важно. Ведро это... Ведро это ведро. No! He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control. Never! He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. But here was the proof.
Я думаю, если тут все прям делать, тут можно еще часа 4 сидеть. Но нет, простите. Как-то дверь открывалась, я так и не понял. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power. But at the last second, the bucket jumped in and pressed the button to turn on the controls. Stanley gasped in horror. Had this been the bucket's plan all along? To take over the machine and claim the power for itself? How could the bucket have betrayed him like this? Stanley was prepared to throw the bucket away in disgust when suddenly an image appeared upon the enormous screen. Birds. Silly, silly birds. The control buttons became active. Что? А как же самоуничтожение? Птицы, смешные птицы. Это орел какой-то, это какой-то ястреб, а это какие-то чайки. Типа, и что мне выбрать? Ни одна из них не похожа. Ну, а это вообще фламинго. Stanley flipped through one video of silly birds after another, and then it dawned on him. This wasn't a mind control facility at all. It was a facility for monitoring and surveilling silly birds all over the world. А, да? The mind controls were only a facade to disguise its true intentions. Had the bucket known this all along? Stanley marveled at the metal genius in his hands, the one who had pointed him towards this incredible discovery. Stanley and the bucket never found freedom because they spent the rest of their lives here in this place, flipping through live streams of the silliest birds imaginable. Of all the possible paths his life could have taken, this one was surely the best. And Stanley was happy. А при чем тут птички? А потому что ведра, понимаешь, маги и... Просто забей. Просто забей, короче. Someone was following Stanley. He was sure of it. If he checked over his shoulder now, he would surely catch them. It was only a matter of time. Чат, как мне перезапустить игру? Мне нужно сделать вот так. Сбросить настройки, удалить сохраненные данные. Или как мне это надо сделать? Или просто выключить игру и включить? А? Как мне сделать правильно? Как мне сделать как надо? Просто закрыть, выйти, зайти. Ага, хорошо. Хорошо. Выкл-вкл. Выкл-вкл. Боже, как страшно. Как страшно жить. Все равно запустить. В этой игре не стоит задавать вопросы. Да. Ну, типа, как бы... Что происходит опять? Что опять происходит? Ну, подожди, блин, в ту сторону быстрее будет, наверное. Игра, по-моему, хочет трахнуть наш мозг снова. Нет? Погодите-ка. Пока не начали, могу я кое-что сказать? Спасибо, что правильно выставили время оба раза, что запускали игру. Это не вопрос. Многие относятся к этому как-то несерьезно. Оставляют часы на 12:00 и торопятся дальше. А вы потратили время, чтобы выставить часы, и я это ценю. Это не вопрос. Это говорит мне о том, что вы играете внимательно, что для вас важны детали. А я ведь даже не знаю, правильно ли вы время выставили. Знаете что? Давайте договоримся. Я вам так доверяю, что при следующем запуске игры просто выставьте на этом экране свое любимое время. Выбирайте любое время, даже если оно неправильное, вы заслужили. А теперь можем вернуться к игре.
This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company. Что? Привет, Артур. У меня есть малыш Корги по имени Сифи, он очень любит смотреть твои стримы. Просил передать тебе лись в носик. Спасибо тебе за все от нас. Флори Джизус, спасибо огромное. Это самое увушное, наверное, за сегодня. Чат, нам нужно выставлять новое время. Нам нужно выставлять новое время. И в результате... Это, по-моему, кстати, в оригинале было, нет? Просто здесь это все пошло после того, как мы коллектаблс собрали. Какое же время нам нравится больше всего? Какое же, чат? Как ты думаешь? Введите текущее время. Возможно, они оценят, потому что мне нравится это время. Ах, эти 12:24 п.м. Ваше любимое время. Или вы не смогли удержаться и снова выставили правильное? Я ведь знаю, как вам нравится выставлять точное время. Теперь мне интересно, точно ли сейчас 12:24 п.м. Тут нужен еще один ползунок. Насколько точное время 12:24 п.м.? Оно совершенно не точное. Совершенно не точное. Вы знаете, не важно, насколько точно вы выставляете часы. Мне просто нравится выбирать настройки. Я больше узнаю о вас и о том, какие настройки вы предпочитаете. Приятно собирать данные. Вот бы нам еще ползунков, но, кажется, у меня все кончились. Может быть, я придумаю новые ползунки, чтобы больше о вас узнать. Дело плевое. Сейчас накидаю пару новинок. К следующему запуску игры должны быть готовы. Это нейросеть, она обучается. Нет, это товарищ из ФСБ сидит такой. А какой твой любимый цвет такой на том конце провода? А что делаешь? Перетащите ползунок, пока компьютер не будет едва виден. Блин, его вообще практически не видать. Вообще практически полностью не видать. Вот примерно вот так вот, да. Тащите ползунок, пока кошка с собакой не подружатся. Хорошо. Тащите ползунок, пока цифра 5 не станет цифрой 9. Это похоже на наше задание в Телеграме, да? Поставьте 5000 какашек, там просто бессмысленно. 9. Тащите ползунок, пока меню не поменяется. По-моему, это не работает. По-моему... Во, вот так работает точно. Какой из этих двух выдуманных слов нравится вам больше? Скрумтуш, либо оккубинка. Но оккубинка это как будто такая, ты знаешь, кубинка красивая, привлекательная, которая ездит на машине ОК. Вот, с трудом влезая в нее. По-моему, это классно. Не перетаскивайте ползунок. Хорошо. Вы знаете, сколько сейчас времени? Да. Сейчас действительно столько времени? Ну, конечно же. Что такое время? Ну, да. Вы скрываете от меня какой-то факт про себя? Естественно, ты просто не знаешь, сколько. Помогите. Не, Бог поможет. А я запомню. Зайдете ко мне повидаться? А что на тебе одето? Да. Чат, эта игра просто, ты знаешь, она...
Она чего-то хочет от меня, по-моему. Stanley Parable 2, кстати, дамы и господа. This is the story of a man named Stanley. Угу. Подожди, чат, подожди. Фак, мой мозг. В рот мне ноги, в рот мне ноги. Привет! Сколько времени? Блин, ну 21:57 вообще-то. Кто-нибудь знает это точно? Ну, я думаю, что я знаю это точно. Разумеется, нет. Никто ничего не знает. Давай по себе не равняй, там слышь ты как чат. Даже мы с вами друг друга не знаем. Мы как незнакомцы. После того, что между нами было, на самом деле, игра, я думаю, что в приличном обществе, наверное, даже где-то и женились бы. Да, конечно, мы настроили игру под ваши требования, но кто делает по-другому? Это просто моя работа. А теперь она окончена. Вся информация собрана, а вас больше нечего узнать. И все равно я вас не знаю. А вы не знаете меня. И мы не знаем, сколько сейчас времени. Видимо, некоторые настройки не настроить. Но если честно, часы все равно ничего не делают. При следующем запуске игры меня здесь не будет. Но это ничего. Видеоигры были созданы для одиночек. Вам ведь нравится одиночество? Возможно, это единственная ваша важная информация о вас. Что ж, мне пора идти. Есть еще одна настройка, которую нужно изменить. Но мне нужно время, чтобы подготовиться. Это не совсем в моем описании работы, но это нормально. Возможно, вы увидите меня снова, если вы можете найти меня. Поговорите в ближайшее время. Эпилог. А если я еще раз перезапущу просто, то что будет? Чат, пока что единственное, чему больно, так это моей голове. Он больше не... Он не приходит, чат, он не приходит. Ну где он? Я сегодня в туалет попаду вообще. Как и в ведро. Ведро какое? Я вот уже. Много-много лет спустя. Боже, это опять это место. Джимми! Ничего себе. Пожалуй, я пойду.
Интегратор забыл выключить. Ну, вы понимаете, что на самом деле игра является Stanley Parable 1, при этом полноценно являлась Stanley Parable 2, да? Вы же понимаете. Без шуток. И то, что в названии просто Deluxe, там вот это вот прочее, это был троллинг очередной. Я давно уже ничего не понимаю. Расслабься. Stanley Parable. Stanley Parable 2. Какая уже разница? Name? Jim. 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 Подпишитесь на апдейты. Jim. Jim. Stanley. Jim. Stanley. 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 Jim. 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 Девятнадцать, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Что? Привет еще раз. Рад вас видеть. Но как грустно узнать, что больше не будет игр по Stanley Parable. Вы читали, что сказали разработчики? Сохранить целостность франшизы? Какая чушь. The Stanley Parable не священная корова, ее не надо беречь. К черту целостность, давайте делать игры по Stanley Parable, пока солнце не взорвется. Загоним франшизу в могилу, а потом воскресим. Что люди подумают? А разве это важно? Это была главная проблема рассказчика. Ему было так важно, что подумают о его творениях. Не повторяйте его ошибку, не цепляйтесь за старое. Пусть все горит. Это несложно. Давайте я покажу. Мы вместе сделаем Stanley Parable 3. Это просто. Нужно только поменять номер на заставке. И еще какой-нибудь тупой подзаголовок, громкий и безвкусный. Попробуйте сделать из этого набора слов классное название для нашей игры. Stanley Parable 3. Крокодилий аппарат для гипноза. Stanley Parable 3. Крокодилий аппарат для гипноза. Полная чепуха, и это круто. С каждым запуском игры мы будем повышать номер сиквела на 1 и добавлять новый подзаголовок. И тогда Stanley Parable не закончится. А в игре при этом вообще ничего не изменится. Над новыми материалами надо работать, кому это нужно. Материалы будут все те же, снова и снова, просто с новой заставкой. Что скажете, как вам такой план? Мне нравится, но и ваше мнение интересно. План как план. Отлично, договорились. Новый сиквел с каждым новым запуском. А знаете, раз уж вы поверили в мою идею, я хочу и вас кое-чем поощрить. Вижу, рассказчик так и не придумал, как выдать вам сломанное достижение, так? Ну, конечно. Разумеется, он не справился. И меня это тяготит. Но мы это исправим. Вот, пожалуйста, теперь машина с достижениями работает. Видите, мы на одной стороне. Мы команда. Мы капитаны этого корабля. Stanley Parable не закончится. Она будет вечно идти по спирали. А я за этим послежу. Я готов. Вы готовы?
Отлично. У нас осталось всего одно дело. Введите текущее время. Подожди, какой М? Ладно, ладно. Вот так вот. Перетащите ползунок, пока компьютер не будет едва виден. Вот так. Спасибо хорошей игры в Stanley Parable. Stanley Parable 3. Крокодилий аппарат для гипноза. Что? Ля, какая круть. Stanley Parable 4. Злобный. Привет. Воу. Воу. Silent Hill. Угу. Я так понимаю, что от набора букв, среди прочего, зависит, какое там будет это самое происходить. Ну, это, да? Stanley Parable 5. Получеловек. Полупаук. Yeah, well, I just thought that it wasn't acceptable, you know, for the file those reports, and then I just thought that I thought the reports could be a lot better. I thought the Достижения разве не открылись? Мы получили 5 достижений из 11, у меня просто с отображением, видимо, какая-то проблема. Да, видимо, не в тему картинки, они, походу, от балды. Что же нас ждет? Что же нас ждет? После 5 удачных частей выходит 6-я, которая всех разочаровала. Она вышла с подзаголовком «Самый лучший вокзал». Нет, степлер. Нет, подожди, в бой идет... Нет, подожди, ежеквартальный... Нет, уничтоженный роман. Хорошо, уничтоженный роман. Ладно, между тем, 6-я часть была последней, и продолжения, к сожалению, не было. Дамы и господа, на этом заканчивается прохождение Stanley Parable Ultra Deluxe, который на самом деле Ultra Deluxe не является по понятным причинам. Это 2-я часть, потому что контента здесь гораздо больше, чем на какой-то просто сиквел. Здесь именно что полноценная 2-я часть, которая встроена в 1-ю. Однако, учитывая, насколько больной была и при этом прекрасная 1-я часть, это совершенно не удивляет. Поэтому, в общем, да, надо пойти уже и отдохнуть. Мозг от этой игры болит просто невероятно сильно. Дамы и господа, спасибо за компанию. Увидимся, если все будет хорошо завтра. Я надеюсь, к тому времени мы интернет починим, и уже у меня все будет полноценно работать. Клевая игра, хорошо провели время сегодня, но голова бобо. Ведро, между тем, было действительно важным. Спасибо за компанию, гайс, спасибо за внимание, спасибо за донаты, спасибо за теплые слова. Эта игра брала. Она просто была, хорошо? Давайте, гайс, всем пока. Увидимся на следующих стримах. Чекайте Telegram, чекайте ВК и да, кушайте, спите, какайте, чтобы все было хорошо, окей? Пока.